El metaverso, la tierra prometida, para avatares humanos o posthumanos. Infinitas oportunidades para explorar lo imposible. Unirnos, separarnos, jugar en grupo o aislarnos de todo, en la Tierra, en Marte. La tierra prometida. Para avatares humanos o posthumanos. ¿Qué nos gusta de la materia? ¿Qué queremos del cuerpo? Despertar como una rana, almorzar en una familia de cucarachas, mirar el atardecer con ojos de edificio, comer un cóctel de krill en el océano Antártico para dormir con sentimientos de robot. Experiencias sin límite, fluir en lo infinito, ser hombre, mujer, infante, axolote, salamandra, alienígena. La libertad de lo que no tiene fronteras. Pero ¿cómo protegemos la ética, la democracia, los acuerdos sociales? ¿Qué límites sí necesitamos? ¿Será delito en el metaverso lo que es penado en la Tierra? ¿Llegaremos a someternos a la conciencia de una máquina? Montados en algoritmos llegamos a nuevos lugares. Una nueva ruta se dibuja para crear nuevos mundos. ¿Quieres venir a este viaje? ¿Qué deseas sentir hoy? ¿Qué deseas sentir hoy? ¿Quién quieres ser mañana? ¿Quién quieres ser mañana? Congreso Futuro, sin límite real. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este último día de edición del Congreso de Futuro. Estamos en el día 6 de una jornada que ha sido tan intensa en esta semana, donde estamos transmitiendo desde Chile y para todo el mundo las ideas, los pensamientos de científicos, científicas, pensadores que nos están ayudando a correr los límites. Y hoy además tenemos la oportunidad, durante esta mañana, de dos cosas muy interesantes. Primero, vamos a poder escuchar nuevamente algunas de las principales charlas que tuvimos la oportunidad de ver durante esta jornada del Congreso Futuro, durante estos 5 días ya que han pasado. Vamos a poder repetir la charla de Werner Herzog, la cual van a poder ver online. Vamos a poder repetir la charla de Abby Stein, la activista, de la exploradora de los mares, Sylvia Earle, del filósofo Noam Chomsky y también, por supuesto, de Werner Herzog, que partió la semana y que hoy vamos a tener el gran regalo de poder verlo nuevamente aquí en Congreso Futuro para que nos pueda contar y nos pueda mostrar una película muy interesante que explora sobre los límites. Werner Herzog, para todos los que están aquí en el teatro y para quienes nos escuchan, probablemente saben que es hoy en día uno de los pensadores desde el arte contemporáneo más relevantes y que nos ha invitado a través de sus más de 70 películas a reflexionar sobre los límites de la verdad, sobre los sueños, sobre las exploraciones y que además ha tenido un proceso artístico estos últimos años que ha ido caminando de la mano con la ciencia, y eso también ha sido muy interesante, algo que pudimos escuchar también en su charla del lunes. Werner Herzog es un artista que explora también la improvisación con sus equipos, sus elencos, tratando de situar a los personajes y a los actores lo más cerca posible de las situaciones. Pero cuando se ha ido metiendo en el mundo de la ciencia, ha tenido la oportunidad de explorar en películas como Encounters at the End of the World, con un vulcanólogo llamado Clive Oppenheimer, donde después decidió hacer una película con él y por último hizo una tercera película también con este vulcanólogo para explorar los límites y los vínculos que hay entre arte, ciencia y historia, en una película que se llama Fireball, Visitors from Darker Worlds, donde rastrean a los meteoritos. Esta exploración que ha hecho Werner Herzog probablemente le ha dado también una mirada interesante y nueva a su obra desde la ciencia y los límites que tiene la ficción. Y hoy Herzog nuevamente nos va a acompañar aquí en vivo y en directo para contarnos y presentarnos una película que no está en el ámbito de la ciencia, es una película que él habla que es una película de ficción, que se llama Family Romance LLC. Lo interesante de esta película, que él mismo la va a introducir, es que es una película que está filmada en Japón por un equipo de Estados Unidos y fue estrenado el 2019 en el Festival de Cine de Cannes. Yo creo que ya no es más necesario que yo les diga lo importante que es este autor y el honor que tenemos todos y todas las que estamos aquí de poder escucharlo nuevamente. Así que dejo con ustedes a Werner Herzog.
senators, distinguished guests, dear friends in Chile. I was invited by the Senate here to speak for this Congreso Futuro in context with a film I made, Theater of Thought. Theater of Thought is about research into brain, not only the human brain, but brain in general. And its enormous repercussions right now and for the future, and also for the significant changes that are waiting for us to answer in legal terms, to create new legal norms for protecting us. For example, we can read our thoughts to some good degree by implanting chips in our brain. But of course, what happens if the CIA, for example, implants chips in your brains? And I find it most fascinating that Chile is at the vanguard of the legal question about it, and your country will be the first country to incorporate the human right of freedom of thought, the autonomy of thought, into its very constitution. So it's absolutely sensational. Your country is a sheer, true vanguard of what is coming at us. Yes, I congratulate your country and the political foresight. I had the feeling there were much better people, and they will come tomorrow, for example, to speak about brain research. Rafael Yuste, who is a guiding person through my film, and others. And there are much better experts for the legal questions, articulations of new human rights. So, and spontaneously I said, I would like to speak about something about the future, and spontaneously as an idea I said I would like to speak about the future of truth. Because truth has always engaged me in all my work as a poet, as a filmmaker. So I'm not a scientist, a poet is speaking to you. It has been a guiding principle in my work, a search for truth. But here comes the immediate disconcerting question: what is truth? In fact, nobody knows it. We do not know. Philosophers cannot give you an answer. Mathematicians cannot give you an answer. Not even the Pope in Rome can give you an answer. I have to point out a Persian proverbial saying, and it has to do with God. And it means, in its essence, it says, God had a big mirror, and this mirror was truth. But God dropped the mirror, and it broke in millions of little shards and smithereens. So, and we as human beings had the possibility to pick up a shard and look in it, and each of us has a tiny fragment of what truth is. So I like this because it's a very poetic way to explain our problems. We know from brain research that our brains are very, very unreliable. We know from one of the most prominent scientists in brain research, Jack Gallant, that, and he says it verbatim, there is no truth in the human brain. And he means, of course, that has to be much more exemplified, but he means, among other things, that memories are shifting. We construct part of our memories. It's unreliable, and I can give you a very fine example. In my film on the internet, Lo and Behold, I am quoting the
German war theoretician of the Napoleonic times, von Clausewitz. Von Clausewitz, in his study on war, famously said, "Sometimes war dreams of itself." It's an incredible statement, and I continue with this statement, and I'm asking early scientists and early proponents of the internet, does the internet dream of itself? And of course, nobody has an answer. But now comes the interesting part. After the film was shown, I was contacted by scholars who wrote to me, Clausewitz never said this. And I thought I must have invented it decades ago, because his statement, "War sometimes dreams of itself," has been with me for many, many years. So I must have invented it. And having invented it, I must have talked myself over decades that Clausewitz wrote that, so that I believe, and I still somehow believe, that von Clausewitz must have said it. So it only shows that my own memory is not reliable. I make up memories. I wrote memoirs recently, and I went back to my siblings, my brothers, who lived through the same incident with me, have different recollections. So how do we shape it? How do we create memories? They're certainly not really very reliable. Equally, history is a construct. History has to do with perspectives. It has to do with inventions. Do not trust a book of history. Ask other sources. Go back, study the environment, study the perspectives, and you would know. Even our bodies mislead us. It has happened with people who had a leg amputated, that months later they still have terrific, terrifying phantom pains. They feel pain in a leg that they do not have anymore. So what is the brain doing with us? How do we respond to this? Sometimes even our feelings, our emotions have to be questioned. And since I have staged operas, Italian operas, for example, and there's one opera where the protagonist very early in the first act hears a voice from way backstage, a female voice, and he stops and he sings, "Qual voce," what a voice. And he immediately falls in love with this woman whom he does not know. He does not know how she looks like. He doesn't know about her life. He only has heard a little bit of her voice. He falls in love so deeply that he is dying for her at the end of the opera. So in other words, it's a reduced form of emotions that exist in opera. I call it, like in mathematics, like axioms of emotions. And we do sometimes go back into the axioms of emotions. Mathematics reduced to its very, very essence, and it cannot be explained any further. And I do remember, for example, when Diana, the Princess of Wales, died in an accident, the kind of public grief, and I think it was genuine grief, but it was also some sort of axioms of grief, axioms of emotions, because none of us had anything in common with Lady Di, and yet the outpour of emotions was somehow genuine. And it's very, very strange how our brain, our thinking, our emotions can be misled, can be guided. For me, the best and clearest way to explain what truth is the ancient Greek term for truth,
aletheia, and it has a root in the verb lantanein. Lantanein means to hide, to obscure, and aletheia means to take it out of obscurity, a process, a dynamic process, to take you out, to take something out that is hidden, bring it to light, explain it. And still you do not have the full meaning what truth is. The ancient Greeks didn't know it either. In this context, it is interesting that it has to do in a way with cinema, earlier forms of cinema with celluloid. You expose a celluloid to light, to a scene, to people, to a portrait or whatever, and now you have to do chemical processes, dynamic processes, procedures to lift the latent, invisible image that is stored there, that is hidden there, to lift it out to visibility. So the ancient Greek meaning of truth, the exposing, the making visible something that has been hidden, has been for me the closest way to explain, for me at least. It always will be an approximation. I also do believe that in our brains there's a certain tolerance for lies embedded. This is a huge subject and I do not go further into it. I just would like to mention it. And of course truth has different shapes and appearances. I recently made a film on Bruce Chatwin, who has traveled here in Chile. He was in Punta Arenas. He was on the Isla Navarino and the island of Chiloé. And we were friends. And he was always exuberant, full of stories, a great poet, a great writer. And what is interesting, when he died, his biographer, Nicholas Shakespeare, explained to me, you never would have a half-truth from Bruce Chatwin. What he gave you was a truth and a half, which is a very beautiful way to explain Bruce Chatwin. But beyond this half-truth, or truth and a half, lies a deep concern today, and it has to do with fake news. We are overwhelmed with fake news, and we know, for example, statistically, that fake news, that lies, spread on the internet 3 times faster than correct information. So there's an explosive dynamic of fake news, and it's kind of alarming. But I have to point out that fake news, lies, historical lies, are nothing new. They have been in history as long as we have written documentation. And I give you a few examples. One is the Egyptian pharaoh Ramses the Great, 15th century before Christ, in an inscription on a temple, boasts of his magnificent victory over the Hittites. However, we have a later peace treaty between Egypt and the Hittites, and it very clearly states that Ramses did not win the battle. The battle was actually inconclusive. There was no winner. So some of the very earliest documentation of history is already fake. I would like to point out hundreds of years later to the second Roman king, Numa Pompilius. He started his reign in 715 before Christ, reigned for 40 years in Rome as a kingdom, and he created enormous amounts of
of historical and religious fictions, which solidified Rome, which brought it into a long, almost perpetual life. And he claimed that he was in dialogue, in nightly dialogue with a nymph. And the nymph would whisper to him certain things that he should bring to Rome. Rome in its earliest days under Romulus was very warlike. He wanted to have a peaceful nation. He wanted to solidify things through religious rites that he invented. He wanted justice. He, for example, introduced the Vestal Virgins. He, for example, invented the religious office of the Pontifex Maximus, a title which, by the way, the Pope in Rome adopted later, and still today the Pope also has the title Pontifex Maximus, the one who builds a bridge to God. But it's an ancient Roman concept going back to Numa Pompilius. We have seen fake Neros. After the suicide of the emperor, Roman Emperor Nero, suddenly fake Neros appeared in northern Greece. One or two, I think, also in Asia Minor. And they showed up with great pomp, with slaves and soldiers and bodyguards and musicians in their entourage, and claimed to be Nero. Very interesting that self-proclaimed itself in such solid, fanatical ways. By the way, all these fake Neros met a bad fate. They were all executed. They didn't last long. One of the greatest fake news and forgeries is certainly the donation of Constantine, allegedly dating back to the early 4th century, but it came up in the middle, around the middle of the 8th century, around 750, where there was great shifts in political power. The earliest Frankish kings, the dynasty of the Merovingians, was displaced by the first Carolingians. And they made contact with Pope Stephen, and he in turn at that time presented documents that half of Italy, Jerusalem, Constantinople, Antioch, and Alexandria, and some other territories were gifted, were donated by the Emperor Constantine hundreds of years prior. A complete fabrication, a complete forgery. And it was understood since Renaissance times that it was a complete forgery, but for centuries, the Vatican state was more than half of Italy. Today it has shrunk to a few hectares, but it's still a country and still based on the donation of Constantine. And what is interesting in context with the donation and the first claim of the donation was Stephen, the Pope Stephen II, and the first Carolingian king, Pepin the Short, who acknowledged it, and it was a mutual exchange of services between church and secular power. In this context, I would like to point out to a conversation I had with Mike Tyson, the heavyweight boxer, the youngest who ever became heavyweight champion. Mike Tyson, and I tell you this story because it has to do with nuances of truth, with how do we see a person, what do we know, what kind of perspective and preconceived ideas we cast on them.
Mike Tyson had a catastrophic childhood. His mother, a prostitute, he was living in only one room with her, and she had her clients in his presence. He would steal from the pockets of the men. He was actually 40 times arrested before he was 11 years old. During the time of his juvenile imprisonments, he became a boxer, and he started to read. Later, when he was convicted of rape, he spent 4 or 5 years in prison and started to read voraciously. But I'm speaking of the man who, in the ring against Evander Holyfield, bit off half the ear of Evander Holyfield and was labeled the baddest man on the planet. And the baddest man on the planet had a very, very wonderful conversation with me about Stephen, about Pepin the Short, about early Frankish kings, and about the Roman Republic. So that's phenomenal, and we should never, 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 never underestimate a person that is vis-a-vis you. So Mike Tyson, and he actually repeated a long discourse at the New York Public Library in front of many intellectuals, and nobody among them knew who Pepin the Short was, nobody. But Mike Tyson spoke about him. So, and of course, let me go quickly into some other things like the so-called Potemkin's villages, the favorite and lover of Katerina the Great, showing how orderly his governorship is, creates fake villages, only facades, when she is traveling to the Crimea, and the facades were quickly moved a few miles ahead and put up again so that she would see how wonderful the country was administered. Many, many more. I do not go into any more of this, but one I would like to mention. Of course, there's very sinister fake news that have had catastrophic consequences. For example, the invention, and it came in the Middle Ages already, the fake news that Jewish people murder babies and sometimes they eat them like cannibals. It has perpetuated, and of course later anti-Semitism has ultimately led to the Holocaust, and that was the biggest of all catastrophes of civilization, the biggest, deepest barbarism that the world has witnessed, and it was, and I speak here as a German citizen, it was brought upon us by Germany, my own country. So let's move away from this and let's look at the present possibilities. Conspiracy theories are abundant, and you see them in daily lives. Of course, they bring collective paranoias into a more sharper focus. You probably have heard of the moon landing, that the moon landing allegedly was staged in Hollywood studios, that it's all special effects. You hear it many times, alien abductions. It's an interesting field of collective paranoia, because millions of Americans do believe that they had encounters with aliens. More interesting, though, is that about 300,000 women claim that they not only had encounters with aliens, but they were also gang raped by aliens. Now allow me 2 questions. Question number 1, why are most of these women over 300 pounds heavy? Secondly, why have we never heard of an alien abduction or a gang rape of aliens in a country like Ethiopia, for example? I leave that as an open question here for the audience. Of course, today, deep fakes are possible. We have seen
Charles Darwin in Discourse. And of course, what Darwin is doing is basically the common denominator of today's knowledge. It's not inspiring. There's, for example, being asked about climate change, and immediately attributes it to industrialization. Industrialization is not the problem. It's part of the problem, the real deepest of all problems, that in the 20th century the increase of population was from 2 or 3 million to 9 million now. And nobody speaks about it because it's not common denominator yet. And what is not common denominator yet is that most civilizations, most societies are very much into waste of food and things, waste of resources, that they are catastrophically involved in using too many resources. And hardly anyone speaks about that. The culture of consumerism. And Darwin will not speak about the culture of consumerism in artificial intelligence because nobody in the general public speaks about this. Now, of course, we can write essays in artificial intelligence, poems. For example, the president of Chile, who was here half an hour ago, we could ask artificial intelligence, for example, make us a picture, a painting of your president in an underworld surrounded by fairies. And within seconds, very interesting proposals for images, for pictures would pop up. So it's not uninteresting. And some areas of our television viewing, for example, or movie going, seems to be completely safe from forgery. Wildlife films. We know humans always cheat, they always lie. Animals do not lie. But when you look at the making of wildlife films, they are wildly manipulated, wild lies, wild perspectives in it, anthropomorphizing aspects in it. Don't trust in wildlife films either. That seems to be a solid terrain. So what is coming at us is a post-truth era coming at us. I have my doubts, and I will speak about it briefly again. But what is coming at us should be noticed. And it has to do partially, for example, with a decline of reading. We do not read enough. Even students at university do not read enough. We are going too much into certain news that we take from our cell phones, certain algorithms, certain applications, and we take our knowledge and our understanding of reality from something completely artificial. So, and the decline of reading is a process not just started with the internet. It has started decades ago. In the 60s, 70s, you already could sense the decline. We have something which is increasing performative existences. You see them in show business, you see them in politics, the kind of performative aspects, and you see it almost in every country. You do not have to go to the former president of the United States, Trump. You have them everywhere. It's nothing new, nothing so special. And of course, we have a certain tolerance for that. We have
performative lives ourselves. When we are in church, for example, we behave differently than, let's say, we would behave in military service. I behave differently speaking to my own children. So we have performative aspects in our lives, and that's not so particularly alarming, only when it seeps over into politics and into news and things like this, then it's more serious. We also are quite accustomed to have paid performers. For example, babysitters. They are paid as a stand-in for the parents. It is not alarming. It's something where we accept a performance that is paid for. And it is also remarkable that Google, for example, doesn't give you only informations. When was Emperor Nero born? When did he die? Google now has shifted into giving you thoughts. They give you, and you have seen it partially with Charles Darwin, not very inspiring thoughts, always a common denominator. And I have to ask myself, do we want to stop thinking? Do we want to stop dreaming? And I think that's an important aspect with which we should approach these new technologies in artificial intelligence. I myself have somehow changed facts in films, even in documentaries, because I do believe that there's a deep underlying intrinsic truth in cinema, also in poetry. And it is not fact-based. Facts, and that's quite often misunderstood, do not illuminate you. They do not inspire you. They do not give you truth per se. They are just facts. But we should not underestimate them, because facts have normative power. When COVID pandemic is coming, the facts is millions of infected ones. The norm is you have to wear a mask in public. So facts are important, but they do not constitute truth per se. And I think cinema verité, the so-called cinema verité, is only a pose. And I have coined a term, the ecstasy of truth, the ecstatic truth, where you step outside of yourself. In Greek means ekstasis, to step outside of yourself, almost like a medieval mystic, and experience something that illuminates you, that's only possible in religious experiences, in poetry, in cinema. So I could go endlessly, but I should do a whole week of seminar about ecstatic truth. I will not do it here. It is just fascinating to look at how previous thinkers and poets have handled it. Shakespeare, for example, as a very strange, mysterious example, has said, the best poetry is the most feigning, the one that pretends most. So very, very strange for me. The French writer André Gide has famously said, I modify facts to such a degree that they resemble truth more than reality. This is very, very deep, and I'm still kind of trying to understand it fully. My easiest
example to explain what manipulation and modification of facts means for creating truth is Michelangelo with his Pietà. The Virgin Mary holds the body of Jesus in her lap. When you look at the face of Jesus, it is the tormented face of a 43-year-old man. And when you look at the face of Mary, his mother of the 33-year-old man is only 15, maybe 17. So my question is, did Michelangelo try to give us fake news? No, he did not. Did he want to cheat us, to lie to us, to mislead us? No, he did not. He just tried to give us the essence of truth of the man of sorrows and his mother, the Virgin. So I will not speak more about ecstatic truth, but we should contemplate what do we have to do. What do we do in the future? What do we do now? Of course, education is of key importance. The role of teachers in many countries, like in the United States, completely underrated. And it's a noble, wonderful, essential profession. And you must really, really support teachers and give them space for teaching media literacy. Recently, the country of Finland has adopted it in school curricula, media literacy. And it means young kids look at the evening news and they start to question who makes the statement, what kind of agenda is behind the statement. That's always very important. You see on news very often somebody from a think tank giving an expertise. Ask yourself, who is this person? What is the agenda? What is the perspective? And you see it all the time in American television, think tank, which is financed by the military-industrial complex. Nobody speaks about it, but they repeat the agenda of the think tank, for which purpose it was established. So you really have to question things, what is behind all this. When we look at criminal justice, there's an iron principle since Roman times, by the way, and that is the assumption of innocence. If you are accused of murder and you are standing trial, the court of law has to assume your innocence, and they have to prove your guilt. And only when you are declared guilty by a court of law, you are actually guilty. And we should apply that to the media, but not with the assumption of innocence, but with the assumption of guilt. Look at the media only with the assumption that they will lie to you, that they give you fabricated news, that they give you tendencies, that they give an agenda, that they pursue, that they are not reliable. So that's how I look at news. And of course, I look at, in doubt, I look at multiple sources. I would look, for example, at Al Jazeera. I would look at Russian news. I would read the speech of a pope in full length that he delivered in Auschwitz, for example, and I'm speaking of the previous pope, Benedict XVI, because he was vilified for his speech in Auschwitz, and it's one of the greatest speeches of a pope ever, very short, and he even doubts God. 3 times in a short speech, he asks, when all this happened, where was God then? And I find it very, very remarkable. So you have to know, of course,
that much of the media, of the news, written and on television, are part of entertainment industry nowadays. And part of entertainment, and I can take it easily, is that I have dozens of voice imposters, people who speak fake with my fake accent and teach you things and give you advice for your life. Interesting in this context about media literacy was a letter, Werner Herzog's letter to his cleaning lady, which went viral. Many people accessed it, and it's a wild rant against my cleaning lady, and it starts, Rosalinda, woman, and you are so bad, and I have to throw you out of the country, and I will make sure you will be repatriated to your country of origin, El Salvador. And it goes on, and within half a line, maximum one single line, when you are reading, for example, when you read books, you would understand this is satire. But the audience does not understand it. There's hundreds. There was a shitstorm against me. What a character is this Herzog, and he wants to send his cleaning lady back to El Salvador. A huge outcry against me. Number 104 of the answers all of a sudden says, hey guys, didn't you notice that Herzog did not write this, because under Herzog's letter to his cleaning lady, there's a name of the author, by Scott something. They overlook it because it's only the sensationalism of the headlines. They don't even notice that the author himself outs himself. So you see a lot of that thing coming at us in the future, there is absolutely no doubt. So, of course, for us, what we can do ourselves, we have to do a lot of reading. Read books. Don't read your chats and your social news, short clips of news and thinking and whatever. Read. Go back to reading. Read. And I'm saying that also to young filmmakers. Read. And secondly, but it's hard to convince everyone of that, much of my understanding of the world, of the reality of the world, and deeper things of the world come from traveling on foot. And I'm not a backpacker, and I'm not strolling around. I have done large voyages on foot, hardly any luggage, and they always had to do with a deeper quest. The quest, for example, traveling from Munich to Paris in winter when my mentor Lotte Eisner was dying. I did not want to allow her to die, and I made a pilgrimage. She actually was alive when I arrived. So, but of course today nobody travels on foot anymore. I'm saying that if you are deeply into the quest of truth and understanding reality, read and travel on foot. But all in between, there are nuances and very interesting ones. Just very last year, I published a new film, 3 years ago, which is called Family Romance. Background to it is a phenomenon in Japan of agencies who rent out to you performers, actors, somebody who comes to you to have you're lonesome, you want to have a friend, you can rent a friend. You can rent even a husband. And I've seen a performance, and it was in a very traditional Japanese family where the daughter was a lesbian woman. The family did not know about it, and she staged a marriage with a man. So the husband
was hired to stand in as a groom. He was informed about family matters and names and all sorts of things. The ceremony is performed with this stand-in, and she never sees him back in her life. But family matters, the family structure has remained intact. Of course, we have to have questions about it, but I find it in a way interesting. I made this film, Family Romance, about an 11-year-old girl, a feature film, a narrative feature film, who is longing for her father who divorced when she was only 2 years old. She doesn't know how he looks like, and her mother, hires a performer who meets the girl and pretends to be her father. And he meets her various times. The girl becomes more confident. She even starts to lie a little bit to him as well. So everything in the film is a lie, but emotions in a way are true. That's the strangest of all. And when the film was shown, the founder of a company called Family Romance, Yuichi Ishii, was interviewed by Japanese national television, NHK. And at the end he was asked, can you give us a name and an address of one of your clients who received a friend, let's say an old man who was lonesome. Yuichi Ishii provided name and address of a person, of an old man, and NHK interviewed him and spoke about solitude. The very next day, the internet was full of voices. This old man was an old man, but he was an actor from the stable of Yuichi Ishii's performers and actors. So he had given them a name of one of his own performers. And it was a catastrophe for NHK because losing face is something very important in Japan. They had to apologize in public. And Yuichi Ishii was accused of lying. And now comes a real interesting part, the real interesting side of this. Yuichi defends himself by saying, if I had given the name of a real lonesome old man, he would probably have given you only half the truth. Maybe he would have lied to you because he doesn't want to show and speak in public how lonesome he has been. I sent you a performer. I sent you my performer who has done this job 205 times. And only from the imposter, only from the actor, only from the one who is a paid performer, you will get the real truth. And I think he's right. So truth has many strange facets. It has been around forever. And I'm asking my question again. Are we moving into a post-truth era? I think we are not. Truth has no future, and it had no past either. Thank you very much for your attention. By the way, I do not know if there are announcements yet. I think on Saturday, my film Family Romance LLC will be shown here
In which context, I do not know exactly. Please find out, keep your eyes open. I just landed in Chile last night, so I have to find out myself. But I think it's Saturday, and the film is family romance. So I would like you to invite you to this as well. Thank you very much. Oh, you're waiting for me to talk? Oh, okay. First, I want to play something. In our tradition, leaving Egypt wasn't an historical event alone. In our tradition, leaving Egypt was a personal, existential leaving as well. Whenever we leave a narrow place, a place of constriction, painful servitude, a place where we are not authentically who we are, that leave-taking, that transitioning is an exodus. It's a freedom walk. We're going to get back to that in a minute. First, I have a request for everyone. Raise your hand. Raise your hand, everyone, raise your hand. I'm not going to make you swear anything, just asking you to raise your hand. Here's what I'm going to do. Listen carefully to the instructions. I'm going to start counting up numbers. And here's what I want you to do. Think for a second what you think about traditional gender. Now think for a second what you think about gender in the Bible. Okay, I assume a lot of you have read the Bible. And now think for a second what you think that Judaism, which is based on the Bible, what Judaism would say about gender. You don't have to know anything about Judaism. Think traditional religion, Bible, okay, Judaism. I'm going to be saying numbers of gender. How many genders do you think there are? Most people think male, female. Do you think there is more? When I reach the max, you think there's only 2 genders? Put down your hand. Very importantly, I'm not asking you what you think. None of you. What you think is very important, but that's not what I'm asking. I'm asking what you think traditional Judaism would say. Okay? We got it? I'm just counting numbers. I hit your max, you put your hand down. Got it? 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many of you still had your hands up at 6? 1, 2, 3. I'm surprised. There's quite a few of you. I love you all, by the way. Everyone who had your hand up, you need to come talk to me after. Let me read to you a text written in the 2nd century. This text is at least 1,800 years old. Okay? And androgynous, this is literal Greek, so I'm not going to go into talk exactly what androgynous is like a man in some ways, like a woman in some ways, like both a man and a woman in some ways, and like neither a man nor a woman in some ways. Then we get Rabbi Meir, the other rabbi, he's a total radical. This is a gender category of its own. It's neither male nor female. Forget about religion for a second. This is 1,800 years ago, and I'm not going to talk about your country because I don't like to assume, but where I come from, this seems more progressive than half of our politicians. But let's go back for a second. Why am I here? Why am I talking to you all? I don't know why any of you are here, but I do know why I am here. Let me give you a very brief intro to my life. That is me at age 7 or 8.
If you don't know what's happening or why my hair looks like that, feel free to look it up. I was raised in what is arguably the most gender-segregated society, at least in North America, arguably in the world. A society that set out, oh, just for the record, I'm not going to explain, I'm not going to read through this. So if you want to read through this, if it's helping, read it. If not, it's totally fine. I was raised in a community that was trying to recreate what they perceived as a perfect religious utopia that supposedly existed somewhere in Eastern Europe, I don't know, Ukraine or Poland, at some point 200 years ago. The result was a society that was ruled by what they perceived as the correct norms of religion, whether it was about gender, sexuality, or rather the lack thereof, whether it was about education, that was almost exclusively only religious, at least for those being raised as boys, and more importantly for me, a community where men and women, or once again, what they perceived as men and women, were never supposed to casually interact unless if it was necessary. I have 12 siblings. Anyone here who beats me at that? I have 8 sisters and 4 brothers. I got married at 18. Anyone else? My parents are in their 60s, and I think they have 60 grandkids, maybe more. I lost track. You starting to get a sense of where I come from? Great. Let me show you a video, and I think that will wrap up gender where I come from. So this is a video from a cousin's wedding in the 90s. I just like this video because the message is very clear. Just 30 seconds. Try to pay attention. I got your attention, don't I? Amazing, perfect. Now, just for evidence that I didn't just choose a total stranger, the guy that you just saw dancing, and that's me on my 3rd birthday. He was my great uncle. He was one of the biggest leaders in the community where I come from. Actually a nice guy, which should be the bare minimum for a religious leader, but unfortunately isn't. Since I remember myself, I disagree with my parents. Now, I assume I'm not unique in that way. I think a lot of us have disagreed with our parents. But my parents, that meant they told me I was a boy. I claim that was wrong. And for a very long time, I thought I was the only person in the world who is feeling what I'm feeling. I think you have a sense how gender works in my community now. That video helped a bit. There was no room to talk about it. When I was about 18, I learned for the first time that gay people are real, not just something the Bible talks about. The first mission that I have and the first message that I hope you're all taking away is that I don't want a single person in the world to go through that. I want every human being to know that who you are, first and foremost, you're not alone. This text here, at times a female would be in a male body because in the reasons of reincarnation, the soul of a female will come to be in a male. Sounds quite simple. You replace soul with identity, and this sounds like a 21st century gender theory class. This is written in the 18th century by one of the earliest teachers and leaders in the community I come from. The screenshot that you see here is what I showed my dad when I came out to him, and his reaction was, "I'm never talking to you again." So what's going on? Why? Why? Why do we have a world where people like me, where millions and millions of people are constantly being told that who we are is fake, it's a weird agenda, it is blasphemy, I can go on.
The next few slides I'm not going to address directly. I'm just going to skip through them. But these are just some examples, and you can all read from the media sensationalizing my personal experience, but doing it with everyone. Is there anyone in the room who has trouble understanding what my problem is? Is there anyone who wants to disagree with discrimination that LGBTQ people are feeling? I figured. Okay, good. So what do I want? What can we do about all of this? It is the fourth day of this conference, and I think a lot of you have listened to a lot of talks about fascinating subjects, about AI, about the planet, about space, about real life, about virtual real life. I want to take everything you have listened, and I want to claim it. What do I mean by that? The reality is that every industrial revolution, every revolution and every moment that has existed in the world, there were people who were left behind. Right now, some of the most discriminated people in the workplace in the US, and I have a feeling it might be the same case here, are LGBTQ people. But here's the weird thing. It's not just that it's morally wrong. It's not just that every human being is beautiful for who they are. It's not just that tolerance. Let's ask another question. How many of you would say you are tolerant towards LGBTQ people? Raise your hand. And if you're wondering, this is a trick question. How many of you think you tolerate LGBTQ people? Well, that's wrong. Tolerance is meant for dairy or nuts, not for humans. Every human being needs to know, and let's call this my three-part plan. They're not alone. They can do it. But very importantly for all of us, I am refusing to shut up till every human being and till each and every one of us knows that we can do it. We can accomplish a world where every scientific company, where every technological company, where the next time any AI is developed, people know that inviting in those that have been underrepresented in that industry, specifically what I care about, the LGBTQ community, but it goes for people of different skin colors, people who speak different languages, people of a different ethnicity. I want to say that the one and only way we can truly create a future that is inclusive is if we go out of our way to proactively bring in people that have been underrepresented. We are talking, most people who are standing here were scientists, so let me use a scientific term for a second. Imagine every human being who is in a room as a data set. I know that sounds almost brutal to say that every person is just a point of data, but unfortunately we live in a world where that's who we are. Businesses, specifically in technology, look on the bottom line. When we bring someone in, do you want 10% of that person? Do you want a person, but not your sexuality, not your gender identity? We'll hire you for our company so you can create the most creative works in technology, but let's not talk about your sexuality. Don't be gay in the workplace. What you are doing is you're cutting away a lot of your data, and I think every scientist will tell you that when you work with incomplete data, you get an incomplete result. It is both the right thing to do, and while I think it shouldn't matter, somehow it does matter that it's the good thing to do. Active inclusion, proactive outreach to LGBTQ people and all underrepresented people equals the best practice to create the best future. If we are congregating here thinking about the future, I'm not giving up an inch. The only way that every person who was on this stage, the only way we can accomplish what we are all working towards is if we proactively reach those data points that were otherwise not included in our studies, not included in the rooms where decisions are made, not included in government, and so on. I have a few seconds left, so I'm going to say this part very quickly.
just because I felt it's important, and I know a lot of other people are already talking about sexual abuse, sexual assault, and specifically gender discrimination. But let me say this. I've experienced walking down the streets of cities across the world being perceived as a man, and I've experienced the same thing being perceived as a woman. When women say that being a woman, living as a woman, specifically in fields of STEM, is hard, and you constantly deal with sexual harassment, let me tell you one thing. It's not exactly right. It's a lot worse than people are letting on. I sometimes talk to my girlfriends and we're like, how do we deal with all of this? And everyone is just like, it's the reality. Could be because I wasn't raised with that reality, but the fact is it's a lot worse than it is. I know I can spend my whole time talking just about that, but I want to move. I want to come back to my final punchline. I've had it with tolerance. It is time to focus on celebration. I think my time is up, but I'm going to play this 30-second video anyway, because that is the final part of the first video that you saw. That is from what I call my bat mitzvah. That is when, after I came out, I showed up at a synagogue and I had a celebration for coming out, a celebration for being who I was. And it was followed by this dance, which I hope every human being can do. But more importantly, I hope that whichever world the future holds, whatever we create in technology and science and AI, we learn to dance with people because of who they are, because it's the right thing to do, and it's the good thing to do. We are celebrating you. We celebrate you through this applause. We are happy for you and through you, for everybody who's not here, celebrating their lives also. Show us your t-shirt. Everybody is telling me in the But there's a lot of people that is also not seeing their us. Thank you very much, Abby. Thank you. I'm sorry that I can't be with you in person, but second best is to be with you live virtually. I'd like to discuss a particular form of anti-scientism, a very concrete one that will bring the human experiment to an inglorious end unless it is overcome. You want me to start? Okay, I hear a lot of noise in the background, so I'll start now. Sorry I can't be with you in person. Second best is virtually live, not pre-recorded. Hope have a little time for some interchange. I'd like to talk about a particular kind of anti-scientism
a very concrete kind that, unless it's overcome, will bring the human experiment to an inglorious end. One of the really impressive figures in the international arena these days is the UN Secretary General Antonio Guterres. For years, he has been pleading with world leaders with increasing urgency to come to the answers, and to deaf ears. A few days ago, he issued another plea at the World Economic Forum. I'll read his words. We say it all. We're flirting with climate disaster. Every week brings a new climate horror story. Greenhouse gas emissions are at record levels. The commitment to limit global temperature rise to 1.5 degrees is going up in smoke. Without further action, we are headed to a 2.8 degree increase. The consequences, I'm still quoting, consequences will be devastating. Several parts of our planet will be uninhabitable. For many, this is a death sentence. But it is not a surprise, Guterres continues. The science has been clear for decades. I am not talking only about UN scientists. I am talking about fossil fuel scientists. We learned last week that certain fossil fuel producers were fully aware in the 1970s that their core product was baking our planet. Today, fossil fuel producers and their enablers are still racing to expand production, knowing full well that their business model is inconsistent with human survival. This insanity belongs in science fiction, but it is called scientific fact. And so it is. It is called scientific fact. So how are the world leaders dealing with it? By raising the precipice, not just the fossil fuel producers, also the banks that finance them, the governments that subsidize them. In the United States, tens of billions of dollars of subsidies annually, while the government also opens up federal property to exploit so as to accelerate the race to catastrophe. The business world is also financing a general war on science. That makes good sense. It's important for them to cast doubt on science-based government regulation of fossil fuels, which would be short-term profits. The behavior is sociopathic, but it's not explained 250 years ago by the icon of rising capitalism, Adam Smith. Smith wrote that in all ages, the masters of mankind who own the economy,
pursue their vile maxim, all for themselves, nothing for anyone else. Thanks to their power, they are the principal architects of government policy. They make sure that their own interests are privileged, no matter how grievous the effect on others. Much of the world becomes uninhabitable in the near future, with worse to come, not too far down the road, just too bad. It's not the concern of the masters of the universe, as they now call themselves, as they meet in Davos to listen to Guterres with their attention somewhere else. The facts are easily visible, not far from where you are. Scientists have understood for a long time that the Amazon is a self-sustaining system, and that as it is destroyed, the system collapses and the region moves to savanna, one of the world's enormous carbon sinks becomes a carbon emitter with a feedback process that accelerates the incalculable destruction. Brazilian scientists have found that it's already happening in some regions, far earlier than had been expected. Soon it will become irreversible. Well, the incoming Lula government might be able to stem the destruction, but there are powerful forces in the way, dedicated to the vile maxim and intensifying the campaign to destroy life on Earth. There have been investigations of the January 8th insurrection, turned out financed by business interests pursuing vile maxim, no matter how grievous the effect on others. People of Brazil, in fact, the entire world, and much the same is happening elsewhere. Let's turn to the major center for the production of fossil fuels. That's, of course, much of it is already approaching the limits of habitability. The Mediterranean happens to be one of the fastest warming regions on Earth. There are now careful studies showing that by the end of the century, temperatures will have risen by 5 degrees Celsius. Sea levels will have risen by 2 meters or more. That means that most of the densely populated areas will be inundated. But how are the authorities reacting? The usual way, by accelerating the race to disaster with huge new investments to expand the fossil fuel production that will destroy all of them. In Israel, Israeli scientists have been warning the government that the disaster will be colossal and that they must prepare for it. They're doing so by reaching an agreement with Lebanon to exploit the gas resources at their maritime border. Great applause at home and in the international community for this display of international cooperation in suicide. A short distance away, a conflict is brewing in Cyprus, might explode into a major war. In the background are concerns with who will lead the way in destroying the environment by exploiting the fossil fuel
resources of the Eastern Mediterranean, supervising pipelines to accelerate the disaster. Go a little farther away, India and Pakistan are devoting scarce resources to a likely war that will destroy both of them. One source of likely conflict is the melting of the glaciers that serve as a major water resource for both. Meanwhile, a few months ago, a third of Pakistan was deep underwater from unprecedented monsoon rains, while in nearby North India, poor peasants are trying to survive temperatures approaching 50 degrees Celsius. And this is, of course, not the ceiling, the current stage of our folly. A few months ago, the World Meteorological Association released a study of the trajectory we are pursuing. That last year, greenhouse gas levels hit new highs. Looking back, quoting it, between 1990 and 2021, the warming climate rose by nearly 50. They picked 90 that evidence of impending disaster had broken through the public awareness, and the first of the international efforts to address the calamity were undertaken and failed, not least because two countries refused to join: Andorra and the United States. Anticipated trajectory clear. It's too easy, all too easy to continue. The corporate organized attack on science has blocking the limited effects to impede the corporate campaign to destroy life on Earth. Also has collateral damage. To mention just one, the anti-vax campaigns, which are causing hundreds of thousands of deaths and enormous social costs. Another result of the attack on science, but none of the damage compares with the huge effort to foster climate denial. Well, to be precise, it's not primarily denial. Secretary General Guterres mentioned the recent revelation that back in the 1970s, ExxonMobil scientists, largest oil producer in the United States, their scientists predicted the disastrous effects of using fossil fuels with impressive accuracy. The management knew, but hid away the devastating revelations with company secrets. Who cares? Well, in 1988, the public started to care. The prominent geophysicist James Hansen brought the threat of extinction to public attention in widely publicized testimony in Congress. It was no longer possible to conceal the fact that the fossil fuel industry was baking the planet. And they reacted at once. After Hansen's testimony, secrecy was no longer possible. The public relations specialists of the companies were called into action. They recommended that the companies should not deny the facts that can be too easily refuted,
Rather, what they should do is sow doubts. Say, maybe the science is not clear. Maybe we have not understood the effect of cloud cover or sunspots or something else. So let's wait. Let's continue to grow our economies by fossil fuels, so it'll be possible to confront the problems, if they are real, as a much richer society, while of course we are raking in huge profits. It's implicit, but not mentioned. Well, worked very well. That's the consequences are those that were reviewed by the World Meteorological Association. Those years have been wasted with destroying the environment, making it enormously harder today to deal with the problem than it would have been done. It's easy to supplement this record of corporate crime. It happens to be perfectly legal in a criminal society. Some people have asked how the management can sleep at night, and others have given the opposite and obvious answer. They sleep peacefully at night on mattresses that are bulging with dollars. In other words, Adam Smith's vile maxim. Over the centuries, humans have constructed institutional structures dedicated to species suicide in the interest of short-term gain for the masters. Well, that's some of the bad news. There's also good news. The International Energy Association just recently reaffirmed its message that the means to prevent catastrophe, to move on to a better world, are available, and they're feasible. And there's very strong evidence that they're right. Detailed plans have been developed that are quite feasible, could enable us to move on to a better world. And in part, they're being implemented thanks to the work of dedicated activists. In part, by no means sufficiently, and they have not reached the circles of the masters of the universe with anything like the force that must be achieved. Can be done with will and dedication, will not be easy, will be necessary to overcome powerful forces that can be mustered by the masters of the universe. And they have much to answer for as well. Those are matters that need little elaboration in Latin America with its rich material and cultural resources and crushing poverty. It's important to add a cautionary note. Careful scientific work has shown that escape from catastrophe is possible. But apart from feasibility, there are questions of justice. Geologists have named the epoch since World War II the Anthropocene. It's a geological epoch in which human activity has had a major destructive impact on the environment. But the term Anthropocene is misleading. It's not all countries that are destroying the prospects for life on Earth. It's the rich countries. And even that is wrong. It's the rich in the rich countries who have overwhelming responsibility for the catastrophe and still do. That raises questions of climate justice. They fall beyond the bounds of scientific inquiry. Also raises other questions that go beyond the bounds of the natural sciences. Questions about the legitimacy of social institutions that are designed for species suicide. These are questions
of enormous significance. They're, of course, beyond the reach of science, but not, we hope, beyond the reach of other aspects of human intelligence and moral capacity. We will know all too soon whether the enormous gap can be overcome between our technical capacity to destroy and our moral capacity to control that impulse. That's sometimes called the ultimate question. It's ultimate because if it does not receive the right answer, soon no one will care about anything else. That's our circumstance today. Thank you. Thank you so much. I want to thank the Chilean Senate. I want to thank the organizers and leaders of this extraordinary meeting. I love this country. I've spent a lot of time in Chile in my past. This is my first return in a very long time, and I can't tell you how happy I am to be here in Chile, in Santiago, with all of you. So, are you ready? Okay, stay with me now. I'm going to go fast, okay? In May 2022, not very long ago, the renowned cardiologist and director of the US Food and Drug Agency, Dr. Robert Carleth. This is obviously in America. This is in North America. This is in the United States. He made an announcement in May 2022 and went on CNN to, Javiera, it went on CNN to talk about this. And the announcement was something really extraordinary. He told the US public that misinformation had become the leading cause of death in the United States of America. The leading cause of death. Fast forward just a couple of months, and it's August 29th, 2022, just days before the vote on a new constitution for Chile. The Reuters news agency reported that misinformation about the proposed constitution had gone viral, despite promises from Facebook and Twitter to stop false stories. Reuters cited Professor Mendoza of the Catholic University of Chile, who observed that false claims on Twitter were traveling 3 times faster than news from trustworthy outlets. 3 times faster. Now, fast forward just a few more months. The storming of the Brazilian Congress on January 8th, 2023, just a few weeks ago, was the most significant assault on Brazil's democratic institutions since the military coup of 1964. The Washington Post reported that social media had been flooded with disinformation about election fraud. These and other falsehoods were used to incite post-election violence, despite pledges to remove dangerous false content. Facebook and Instagram directed thousands of users toward groups questioning the integrity of the vote. From Myanmar to London, Bavaria to the Philippines, this pattern of corrupt information overwhelming truth with its anti-democratic and often deadly consequences has become all too familiar. So familiar, in fact, that
you do not look shocked by any of the accounts I've just shared with you. Perhaps you feel resigned. Perhaps you feel helpless. Perhaps you believe that the assault on truth is just one more inevitable feature of digital technologies and the inescapable dystopian misery of the digital future. Are you ready for some good news? Yes? Some good news? There is nothing inevitable about any of this. Nothing here is technologically determined. The digital future can and must be a home for human flourishing. We've simply gotten off on the wrong trajectory, but we can change it. Why do I say this? Because the catastrophic corruption of information is not a story about technology. It's a story about economics. It's a story about the nature of power in an information civilization. It's a story about surveillance capitalism. Economics and power live in the human realm. Anything made by people can be unmade and remade. We think this is our destiny, but we are wrong. The only inevitability in all of this is that unaccountable power grows when there is no contradictory force to stop it. And that's exactly how we got here. This story begins at the dawn of the World Wide Web, when democratic societies, beginning with the United States, failed to ask the most basic questions. How do we organize and govern the global information and communication infrastructures of a digital century in ways that sustain and advance democratic values, principles, and aspirations? How do we ensure that the digital lives in democracy's house, where data creation and data collection are tied to fundamental rights, and data use is directed by the public good? A century ago, many rights and laws and institutions that enabled democracy to survive the digital century, enabled democracy to survive the industrial century, the 20th century. But today, we have yet to bring to life the charters of rights, the legal frameworks, and the public institutions, all of it purpose-built for a democratic and a digital future. The result has been that we march naked, easy prey for all who hunt and steal with human data. The emergence of the World Wide Web was led by the United States, was led by US companies in the early 1990s. And at that time, US political leaders were literally, excuse me, just 1 second. At that time, US leaders were literally frozen in the grip of a radical economic ideology preached by the economist Milton Friedman. As I'm sure many of you know, Milton Friedman and his disciples once used this beautiful country of Chile as a living laboratory
for ideas that prioritized absolute economic freedom above political freedom. It was known as neoliberalism and operationalized as the pursuit of profit unconstrained by law, regulation, or any other societal considerations. It was an ideology developed as a response to Soviet and German totalitarianism during the period of World War II, but it adapted to the post-war era by focusing on democracy now as the new collectivist threat that would undermine radical economic freedom. And so it was that in 1997, a Democratic president, Bill Clinton, and his vice president, Al Gore, introduced the first guidelines for what was called e-commerce and the mythical land of cyberspace. Their plan began with a declaration: the private sector must lead, right out of Friedman's mouth. And it gifted the internet to private companies, giving them control over virtually all matters of governance, of policy, and of commercial practices. Democratic government, our leaders said in the United States, was too slow. They pledged not to impose any laws, as well as to eliminate any existing laws that might stand in the way of corporate self-regulation. Any lingering concerns about privacy and corporate data collection were silenced on September 11th, 2001. On that day, the watchword in the United States, in Washington, D.C., became total information awareness. And the US government quickly decided that a new war on terror required flows of human data that only the new internet companies could supply. The consensus was this: there should be no law to inhibit these operations. Most democratic governments around the world followed this lead. So here we have the democratic failure to imagine and construct a democratic digital future, and this left a void that was quickly filled and tenaciously defended by surveillance capitalism. Surveillance capitalism should be understood as Milton Friedman's 21st century avatar. So let's define surveillance capitalism for a moment. It originates in a discovery at Google. It originates in a discovery at Google that was produced in the heat of the financial crisis associated with the dot-com crash back around the turn of the century, 2000, 2001. It comes with a breakthrough idea that was so crazy, so brazen, so unprecedented, that it has literally taken years for people to figure out what the heck it was. The company's young founders hit on an insight, and this is it. Predictions of human behavior could be sold in bulk, like tons of wheat or barrels of oil. These behavioral futures could be traded like any other commodity, like copper futures or pork belly futures. And the market for behavioral futures would be limitless, because every people in every age have yearned for knowledge of the future. The data scientists at Google discovered that with each human internet interaction, people unknowingly leave behind behavioral signals. Did you hear what I said? People unknowingly
got to unknowingly leave behind behavioral signals. And these signals contain rich predictive value. It's not what we write, but how we write it. It's not what we say, but how we say it. It's not where we walk, but how we walk. When these signals are captured on a massive scale, they can be aggregated and analyzed to produce profiles and reveal private intimacies that predict future behavior. A leaked Facebook memo in 2018 describes its artificial intelligence hub as daily ingesting trillions of data points in order to produce 6 million predictions each, fill in the blank, each, what? What? Each second, 6 million behavioral predictions each second. Now, only a fraction of those trillions of data points are what we knowingly give to the companies. The rest is simply taken. So we thought we were searching Google, hooray! But from the start, Google was searching us. It quickly revolutionized the ad industry by selling behavioral predictions known as the click-through rate to markets of advertisers who, of course, were eager for knowledge of future behavior. Today, Google sends 400 categories of personal data, profiles, and predictions, called RTB data, real-time bidding data, to advertisers. In the United States, these data are sent for every single adult in the United States 747 times a day. But let's go to Europe, where there is actually privacy regulation, which there is not in the United States. So in Europe, every single adult has their RTB data broadcast only 376 times a day. Sound good enough to you? Sound like regulation's working? Okay. So, surveillance capitalism started at Google, got picked up at Facebook pretty quickly, along with Sheryl Sandberg, and then migrated through the tech sector. But since then, it has grown into a sweeping global institutional order. It is transforming a range of normal industries as we speak, and whatever I say on this list that you don't recognize in Chile, trust me, if you do nothing, it will be here in 5 minutes. We're talking about industries like news, music, retail, but also real estate, finance, transportation, consumer electronics, insurance, education, healthcare, and more. If I had more time, there would be a longer list. Every app is designed to capture and transmit the maximum amount of behavioral signals. Every smart product and every personalized service is designed for the maximum extraction of human data. And so here we have it. High-quality behavioral prediction depends upon massive scale human data. This breakthrough idea produced 2 operational imperatives, and these changed everything. First, Google executives understood right from the start that if people understood what was going on behind the curtain, they would resist. They would look for ways to escape. And so Larry Page, one of the Google founders, I'm sure you know, he insisted right from the very beginning that these extraction operations had to be hidden. They had to be secret, lest they trigger user rebellion or, worse yet, privacy laws. Ubiquitous surveillance was understood as critical to the success of this new economics.
So surveillance capitalism was built on the secret, massive scale extraction of human data, which are then immediately declared as the private property of the corporations who extract them, now available for manufacturing and sales. The critical theory of surveillance capitalism challenges this property claim and redefines it as theft. This should not be controversial. You ask any child, any 8-year-old, any 5-year-old, and they will tell you that taking something from someone without their genuine knowledge and therefore consent is stealing. Economic concentration, of course, has long been viewed as anti-democratic, but surveillance capitalism also achieves unprecedented concentration of knowledge, and specifically knowledge about people and about society. That's us. This produces a new form of social inequality, measured by the growing gap between what I can know and what can be known about me. And as a result, privacy, even as it existed in the year 2000, no longer exists today. In today's surveillance economy, human data are the stolen treasure and surveillance is the getaway car. The entire economic edifice is built on this illegitimate, anti-democratic, but remarkably and intolerably, after 20 years, still legal bed of sand. The second imperative of massive scale is that when information is processed as a bulk commodity, systems must be what I call blind by design. They're engineered for the maximum volume and velocity of data flows. This means that all data are treated as equivalent, even though they are not equal. Societies have always evaluated information according to qualities that we're all familiar with: trust, truth, meaning, facts, common sense. But under surveillance capitalism, these qualities represent expensive friction in the march of data. Blindness by design creates the conditions for the disinformation takeover, opening the global information bloodstream to every autocrat, despot, oligarch, megalomaniac, and bad actor, bot army, or troll farm. Research shows that the most grotesque, inflammatory, bizarre content is what attracts more engagement and therefore more extraction. Blind systems blindly reward corrupt information with targeted dissemination and amplification. In this topsy-turvy economic universe, information integrity does not drive revenue, and corrupt information is actually good for business. Blind systems mean that companies cannot control any of this with ad hoc content moderation, no matter how much they promise. In a leaked memo recently from Facebook privacy engineers, they worry about this fact. The memo is a cri de coeur to their executives to please pay attention. Quote, "We do not have an adequate level of control and explainability over how our systems use data," quote, close quote. And another quote, "We can't make policy changes or external commitments, yet this is exactly what regulators expect of us." Inside the company, they're telling the truth. These are the information and communication spaces into which we send our children.
These private corporate spaces now mediate nearly every aspect of everyday life. For all of us, from communication to social participation, politics, education, health, consumption, and so much more. The abdication of these spaces to surveillance capitalism began as a story in the United States, but has become the meta-crisis of every republic because it obstructs solutions to every other crisis. No democracy will survive these conditions. Indeed, nearly every democratic society and every struggling to be democratic society now stumbles toward a future that its citizens did not and would not choose. This is an accidental dystopia, owned and operated by private surveillance capital, but all too frequently underwritten by democratic acquiescence, collusion, and dependency. As Chile continues to develop its plans for a digital future, know that the tech giants are counting on you and counting on the rest of the global South as their next generation of revenue. Google has built some of the largest undersea cables in the world solely to connect North America and South America. One recent cable begins actually in Los Angeles and ends in Valparaiso. The tech companies are investing in other digital infrastructure here, data centers. And Google isn't the only one. Facebook, Amazon. In fact, Amazon's president for Latin America says that the company plans, quote, to make an important difference in Latin America. And he says that their vision is, quote, totally independent of governments in power. Last year, Freedom House, an organization that tracks the state of freedom around the world, gave Chile a freedom score of 94%, describing your country as a stable democracy with a significant expansion of political rights and civil liberties. I celebrate and cherish this achievement, as I know you all do. But now the question I ask you is, what will you do to ensure that the next decades of digital transformation sustain, enhance, and extend this freedom to every Chileno? The answer to this question has very little to do with technology. It has to do with the politics and power of our age. Will you undertake to codify the rights, develop the laws, and build the institutions that will keep you free in our information civilization? Will the digital live in the house of Chile's democracy, or will it burn down that house? Like the citizens of my own country, the people of Chile are already feeling these forces bearing down and want positive political action. At least that is what's suggested by a substantial recent survey where 92% of those respondents said that they are worried about sharing data with third parties. And 93% said that they are very worried about how companies are using their data. So as you know, the great Chilean poet Gabriela Mistral once wrote of this beautiful country, quote, "The whole land is like one favored spot of human life." My question, as I traveled here, as I anticipated speaking with you today, and as I spend the next days here, my question is, what will you do to carry her words into the next century?
I have more good news as we wrap up. You are not alone. Positive changes are coming on stream faster than ever. Solutions are discussable today that would have been impossible to have even a conversation about just 3 years ago. Europe is the frontier, you know that, right? Europe is the frontier where game-changing legislation just this past year has shifted the trajectory of that big Titanic of democracy away from the iceberg, shattering the sound barrier of surveillance capitalism's inevitability, and beginning the work of asserting democratic governance over the tech giants and their economics. It's a beginning. It's not an end. Even in a reluctant United States, there is finally a vanguard of lawmakers producing powerful legislation. None of it has become law yet. But at least these conversations are happening in a way they have not happened since the 1990s. Civil society organizations around the world have band together in a campaign to end surveillance advertising, which would be a powerful prelude to further change. The public conversation has also moved ahead. Last year, the Nobel Peace Prize Committee, led by 2022 recipients, the journalists Maria Ressa and Dmitry Muratov, published a 10-point plan to address our information crisis. The first point on the plan, the demand to, quote, bring an end to the surveillance for profit business model. Today's atrocities do not break bodies. Difficult to see and difficult to communicate, they rely on camouflage, abstract violence for an abstract age. But they are nonetheless catastrophic for people, for society, and for democracy. We must begin again in the spaces sold cheap by the Clinton team in 1997. Begin again in the spaces sold cheap in 2001. We begin again and reclaim the void. Begin again because now we know what we have lost and what is at stake. Surveillance capitalism is what happened when democracy stood down. But history is a relay race, not a sprint. It falls to a new era of contest. And yes, surveillance capitalism is the younger challenger with pockets full of magic. Democracy is the slow and messy incumbent, but these qualities bring advantages that are difficult to rival. Foremost among them is the ability to inspire action. If you doubt me, look to your left and look to your right. If you doubt me, think of the Ukraine. And in addition to that, it is democracy alone that has the ability, has the capability to stand up the rights and laws and institutions that will protect us from digital violence. Whether it originates in the private spaces of surveillance capitalism or in the state, digital violence will have its way with us if we do not confront it. Only democracy can abolish, I say abolish, the secret massive-scale extraction of the human, the original sin of theft that is the cause of all of the destruction that follows. So, we race now because democracy is not a condition to be taken lightly, not something that can be discarded from impatience or inconvenience. Too many have sacrificed for the sake of it. Too many have died for the lack of it. Democracy negates absolute power and remains a dangerous obstacle to all ambitions of domination.
including those now nursed by an information oligarchy drunk on power. Thank you. El metaverso, la tierra prometida, para avatares humanos o posthumanos. Infinitas oportunidades para explorar lo imposible. Unirnos, separarnos, jugar en grupo o aislarnos de todo, en la Tierra, en Marte. La tierra prometida. Para avatares, humanos o posthumanos. ¿Qué nos gusta de la materia? ¿Qué queremos del cuerpo? Despertar como una rana, almorzar en una familia de cucarachas, mirar el atardecer con ojos de edificio, comer un cóctel de krill en el océano Antártico para dormir con sentimientos de robot. Experiencias sin límite, fluir en lo infinito, ser hombre, mujer, infante, axolote, salamandra, alienígena, la libertad de lo que no tiene fronteras. Pero ¿cómo protegemos la ética, la democracia, los acuerdos sociales? ¿Qué límites sí necesitamos? ¿Será delito en el metaverso lo que es penado en la Tierra? ¿Llegaremos a someternos a la conciencia de una máquina? Montados en algoritmos llegamos a nuevos lugares. Una nueva ruta se dibuja para crear nuevos mundos. ¿Quieres venir a este viaje? ¿Qué deseas sentir hoy? ¿Qué deseas sentir hoy? ¿Quién quieres ser mañana? ¿Quién quieres ser mañana? Congreso Futuro, sin límite real. Volvemos con Congreso Futuro, ya con las últimas pizcas de lo que nos queda. Escuchaba otra vez este video manifiesto que hemos desarrollado, lo hacemos cada año, con la invitación a pensar sobre el metaverso y el mundo digital que ha atravesado toda la oferta de esta semana y donde nos planteamos estas preguntas tan profundas como ¿quién quieren ser hoy? ¿Quieren ser parte de este viaje al que se nos invita? ¿Estamos siendo incluidos en ese viaje? Vamos ahora a avanzar hacia una pregunta de lo que viene y de dónde venimos, y planteo esta y la recojo de nuestro video, que es la pregunta sobre la democracia. Hasta aquí, hasta donde sabemos, es el sistema que mejor nos ha funcionado y sin embargo sabemos también que las nuevas tecnologías están minando sus posibilidades. No es solo la nueva tecnología, es también la sobrepoblación, es esta promesa de ser representados, es esta idea de que tal vez a través de ella podemos soñar con un futuro juntos, ¿no? Pero también estamos siendo víctimas del impacto de las nuevas tecnologías, de la atomización, de la polarización, de la violencia. Este Congreso, sin embargo, ha tenido un sabor a esperanza. Y ha sido lindo, lo veíamos para quienes nos están acompañando de forma online, estaban recién volviendo a revisar la charla que hizo nuestra gran doctora Zuboff sobre el asunto de qué necesitamos para poder recuperar la democracia. Y lo que vamos a presentar a continuación es una reflexión sobre el discurso democrático, pero nos parece interesante hacerlo al estilo de la democracia griega. Hay una perspectiva que es la perspectiva del tiempo y cuando uno la tiene, eso nos lo han dicho distintos expositores durante este congreso, cuando uno mira la cosa a una escala más lejana, no se ve tan terrible. Cuando uno ve menos píxeles y ve la foto más grande, puede tener más esperanza y tal vez este viaje al pasado lo que nos trae es una reflexión desde la esperanza y las posibilidades. Para esta representación es que les voy a presentar a nuestros siguientes expositores o representadores. Bárbara Stiegler, filósofa francesa, académica de la Universidad de Bordeaux-Montaigne, trabaja en colaboración con el sector de salud. Sus investigaciones se centran en el ámbito de la filosofía política sobre la historia del liberalismo y la democracia, explorando también el campo de las ciencias, de la vida y la salud. Con ella está Christophe Paberte, académico y también especialista en historia de Grecia antigua. Hace distintos tipos de conferencias respecto de este tema y también es parte de la misma Universidad de Bordeaux-Montaigne. Juntos van a tener esta profunda reflexión sobre la democracia desde la Grecia antigua y por eso les quiero dar la bienvenida a ambos a este escenario de Congreso Futuro.
Bonjour. On doit se mettre là. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous accueillir ici, au Chili. Alors, comme vous le voyez immédiatement, la première limite que nous allons rencontrer entre nous, c'est celle de la langue, puisque malheureusement, nous ne parlons pas encore espagnol, même si le voyage au Chili que nous sommes en train de faire nous donne furieusement envie de parler espagnol pour pouvoir mieux parler et dialoguer avec vous. Donc, on le voit, en réalité, nous ne sommes jamais dans la vie sans limite réelle. Il y a toujours des limites. Autrement dit, il n'y a pas de meilleure question que de se demander quelles sont les limites et est-ce que ces limites, nous pouvons peut-être essayer de les franchir. C'est la question la plus importante et sans doute est-ce la question politique principale que l'on pourrait formuler ainsi: pouvons-nous aller où nous voulons? Ou plus exactement, pouvons-nous aller où nous décidons d'aller? Et vous voyez qu'en posant la question de la décision, nous posons la question du pouvoir, nous posons la question de la démocratie, et donc nous posons la question de la souveraineté populaire, de la souveraineté du peuple. Le peuple peut-il faire tout ce qu'il veut? Est-il souverain? Vous voyez bien qu'il y a une contradiction, puisque nous avons constaté dès le début que nous ne pouvons pas penser être sans limite. Tous les jours, nous rencontrons des limites qui sont individuelles, liées à notre corps, des limites qui sont liées à l'environnement autour de nous, et des limites qui sont liées au fait que nous vivons ensemble. Nous ne vivons pas chacun de notre côté. Donc c'est une grande question que celle de la souveraineté populaire, et c'est une grande question de savoir justement comment la penser, comment penser une souveraineté populaire sans limite, avec des limites. Et c'est à ce moment-là que je vais passer la parole à Barbara Stiegler, qui est philosophe et qui va nous amener à réfléchir ensemble à la question de la souveraineté populaire. Comment la souveraineté populaire a-t-elle été pensée, abordée par les philosophes? Je te passe la parole. Merci Christophe. Je lui repasserai la parole pour qu'il nous parle de la démocratie athénienne, dont il est spécialiste, et la question de la limite dans la démocratie des Grecs à Athènes. Moi, je vais vous parler très rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous parler très rapidement de la question de la limite de la souveraineté populaire à partir de deux références principales. L'une qui est française, Jean-Jacques Rousseau, qui a inspiré la Révolution française, si importante pour toutes les révolutions qui ont suivi. Et puis l'autre, qui est aussi française, Alexis de Tocqueville, qui a combattu la thèse de Jean-Jacques Rousseau au XIXe siècle. Alors la thèse de Jean-Jacques Rousseau, c'est que dans une république, le peuple doit être souverain, exactement. Et cette souveraineté, elle est par définition illimitée. Il n'y a aucune limite, pour Jean-Jacques Rousseau, à la souveraineté populaire. Pour quelle raison? Pour une raison très simple, c'est que pour Jean-Jacques Rousseau, comme pour les théoriciens politiques qu'il a lus, Thomas Hobbes, par exemple, la souveraineté est toujours illimitée. Un pouvoir véritablement souverain, le souverain, est sans limite. S'il y a des limites, c'est que ce n'est pas la souveraineté. Alors, Jean-Jacques Rousseau a donc dit qu'il n'y avait pas de pouvoir au-dessus du peuple, que la souveraineté populaire était sans limite, et cela a inspiré les révolutionnaires français qui ont essayé de penser une démocratie, un pouvoir du peuple illimité. Au XIXe siècle, les libéraux, comme Alexis de Tocqueville, ont critiqué la démocratie. Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique, a dit que la démocratie était inévitable, que c'était le sens de l'histoire, mais qu'elle était dangereuse,
qu'elle était comme un enfant des rues, mal élevée, mal domestiquée, sauvage, et qu'il fallait la limiter par autre chose, par d'autres pouvoirs et contre-pouvoirs. Et on s'est mis, dans la pensée libérale qui nous domine aujourd'hui tous, à penser qu'il fallait quelque chose au-dessus du peuple, que le peuple était dangereux, que le pouvoir populaire était dangereux, et on a pensé, par exemple, que le droit devait être au-dessus du peuple, que la science devait être au-dessus du peuple, que les experts devaient être au-dessus du peuple. Et ça a été toute l'histoire libérale de la démocratie, qui en fait est très critique vis-à-vis de la démocratie. Et puis au XXe siècle, nous avons eu l'arrivée d'un nouveau libéralisme qu'on appelle le néolibéralisme, à tendance très autoritaire, qui s'est mis à très clairement refuser la démocratie. Alors comme ici au Chili, avec Pinochet, où clairement le néolibéralisme a refusé la démocratie, et puis et l'a piétinée, profondément abîmée. Et puis dans nos pays, en Europe, une critique constante chez les néolibéraux de la démocratie et des dangers de la souveraineté du peuple. J'ai écrit un ouvrage qui est maintenant traduit en espagnol aux éditions Las Hebras de Buenos Aires, qui veut dire, le titre que je ne sais pas dire en espagnol, c'est qu'il faut s'adapter. C'est l'idée que les experts savent à quoi nous devons nous adapter et il faut adapter les populations au sens de l'histoire qui est la mondialisation du marché, du capitalisme, et ça passe par des choses très autoritaires. Et au bout d'un moment, le néolibéralisme se met à refuser la démocratie. Nous en sommes là, par exemple en France. Pendant le Covid, le président Emmanuel Macron a dit que la démocratie, c'était dangereux, il fallait qu'il décide tout seul. Il était le chef suprême de la question du virus. Et la démocratie était trop dangereuse pour faire face à un virus. Donc, un peu partout s'installe l'idée chez les nouveaux libéraux qu'il faut arrêter avec la démocratie, parce que la démocratie, elle veut aller toujours trop loin. Le peuple veut toujours plus de droits, il veut toujours plus ceci, il veut toujours plus cela, il prend les mauvaises décisions. Donc, voilà ce que je voulais vous raconter très rapidement. Et vous dire, pour être très transparente, que Christophe Pébart et moi, on défend la démocratie contre les libéraux et contre les néolibéraux. Et on s'appuie notamment sur l'expérience athénienne. Alors je vais essayer de vous expliquer rapidement comment fonctionnait, ou plus exactement quels étaient les grands principes de la démocratie athénienne, non pas avec la perspective qu'il faudrait ou il nous faudrait chercher un modèle quelque part qui aurait trouvé la solution avant nous et qu'il suffirait d'imiter, mais plutôt d'essayer de réouvrir une réflexion, c'est-à-dire de partir de cette idée que finalement, nous ne savons peut-être pas ce qu'est la démocratie. Et que bon nombre de nos discussions entre nous sont organisées sur cette impensée qui consiste à croire, quand je parle avec quelqu'un, que lui aussi sait ce qu'est la démocratie et qu'il en a la même définition que moi. Et donc nous pouvons comme ça discuter en réalité sans pouvoir nous entendre parce que nous ne parlons pas de la même chose. Donc ce que nous allons essayer de faire ici, en utilisant l'Antiquité grecque, c'est d'essayer de trouver un socle, quelque chose qui nous permette de nous mettre d'accord sur ce qu'est la démocratie pour pouvoir en discuter et éventuellement pour savoir si nous voulons être en démocratie. Parce que ce n'est pas si sûr. On l'a vu tout à l'heure avec ce qu'a dit Barbara. Souvent, il nous arrive, et j'imagine à chacun et chacune d'entre nous, il vous arrive de vous dire « la démocratie, ils auraient pu voter autrement ». Je n'ai pas besoin de chercher très loin dans votre propre histoire pour faire écho à ce genre d'interrogation qui, j'imagine, a eu lieu ici, comme ça a eu lieu en France, à d'autres moments, souvent au moment des référendums. On aime beaucoup la démocratie, sauf au moment des référendums, parce qu'on a toujours peur que le peuple ou la majorité ne vote pas comme nous pensons qu'il devrait voter. Et donc nous avons tous la tentation, finalement, de vouloir
régler le plus de questions possible, le plus rapidement possible, pour que le peuple ait le moins de choses à décider. Et donc vous voyez que... et là, on voit que nous avons un problème et que c'est pour ça qu'il faut essayer de se sortir de nos évidences pour se forcer, s'obliger à repenser la démocratie. Alors, pourquoi l'Antiquité grecque permet de repenser la démocratie? Parce que l'Antiquité grecque n'était pas libérale et n'était pas néolibérale. Autrement dit, quand j'étudie ce passé lointain, j'entre dans une réalité passée qui ne connaît pas ce qui constitue notre propre monde. Qu'on soit pour ou contre, nous vivons dans des sociétés marquées, plus ou moins, mais souvent très marquées, par le libéralisme et par le néolibéralisme, au point qu'il nous est difficile de savoir ce qui est néolibéral, ce qui ne l'est pas, et quand parfois on est pour quelque chose, il nous arrive d'être pour quelque chose qui est néolibéral. Donc, en allant dans le passé, on a cette chance. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? Peut-être la chose la plus importante, c'est que la définition de la démocratie n'a rien à voir avec la nôtre. Notre définition de la démocratie, elle est énormément marquée par les libéraux et elle se résume très souvent par des droits individuels, des droits que l'on reconnaît à chacun et chacune d'entre nous. Et que le pacte constitutionnel est souvent les droits que nous nous reconnaissons les uns aux autres. Par exemple, le droit de vote, le droit d'avoir une opinion, le droit de l'exprimer, le droit de manifester, etc. Mais vous voyez que les libéraux, en définissant la démocratie par des droits individuels, ont fait disparaître la grande dimension, la souveraineté populaire, le pouvoir. Si je passe mon temps à dire la démocratie, c'est toujours plus de droits aux individus, je laisse de côté la question du pouvoir. Du pouvoir du peuple. Du pouvoir du peuple, bien sûr. Et donc, de qui a le pouvoir? Pour les Grecs, le premier problème consisterait à se dire, c'est bien les droits individuels, mais qui me les donne? Et pour eux, il n'y a de démocratie que si c'est le peuple lui-même qui se donne ses droits. Il n'y a pas de législateur, quelqu'un qui viendrait de l'extérieur pour apporter des droits, apporter une constitution. Autrement dit, pour eux, la démocratie commence par la liberté du peuple sur lui-même. C'est-à-dire quand le peuple ne se reconnaît aucun maître, aucune autorité, qu'il est donc sans limite, libre de faire ce qu'il veut. Je regarde la limite de la montre. 5 minutes. Parce que nous avons aussi la limite de la montre. Nous avons une deuxième partie. Donc, vous voyez que les penseurs européens de l'époque moderne et contemporaine pensent plutôt en termes de souveraineté populaire. Les Grecs pensent en termes de liberté, mais de liberté collective. C'est quand le peuple est sans influence qu'il peut prétendre commencer, entamer une démocratie. Alors ça, c'est vraiment le point essentiel et fondamental. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur ça, le peuple peut donc faire ce qu'il veut, puisqu'il n'a pas de limite. Je laisse de côté la question des dieux, hein. Les Athéniens ont des dieux, mais pour eux, les dieux sont lointains. Ils communiquent plus ou moins bien avec les êtres humains, donc quoi qu'ils décident, de toute façon, on est condamné à agir ici et maintenant, et donc on ne peut pas attendre leur avis, et puis on n'est jamais sûr. Quand quelqu'un dit « faites-moi confiance », c'est les dieux qui nous l'ont dit, ils disent « mais pourquoi on devrait te faire confiance ?» Donc même s'ils font confiance aux dieux, ils ont quelques doutes sur les intermédiaires, sur les porte-paroles des dieux. Donc vous voyez que ce n'est pas un problème de Dieu ou de pas Dieu, c'est plutôt la question des porte-paroles. Mais d'ailleurs, souvent, quand on combat démocratiquement la religion, le problème est plus avec les porte-paroles de la religion qu'avec Dieu ou les dieux eux-mêmes, qui sont en général, y compris dans nos sociétés, relativement lointains, et donc nous laissent mener nos propres affaires. Donc, une fois qu'on a cette liberté, qui est donc le fondement de la démocratie, vous voyez un peuple qui se libère lui-même, et cette liberté s'exprime par le fait qu'il n'y a pas d'autre autorité sur le peuple que lui-même. Arrive une grande question. Puisque nous pouvons tout faire, comment devons-nous nous limiter? Si nous pouvons tout faire, nous avons une énorme responsabilité, puisque tout faire implique que nous pouvons faire n'importe quoi. Donc, il faut bien que nous trouvions, et cette limitation ne peut pas être extérieure au peuple, sinon ça veut dire que le peuple n'est pas libre. Autrement dit, c'est le peuple lui-même qui doit constamment fabriquer ses propres limitations.
Et comment fait-il cela? En réfléchissant en permanence à la démocratie, en n'arrêtant jamais de réfléchir à ce que le pouvoir du peuple sur lui-même implique, en se demandant si, quand je prends la parole pour dire voilà ce qu'il faut faire, en se demandant si cette parole, elle est réellement le reflet de l'intérêt général, ce qui est bon pour tous, ou si je ne confonds pas mon propre intérêt avec l'intérêt de tout le monde. Et donc, cette éducation, puisqu'on est 2500 ou 2600 ans avant nous, comment cette limitation se passait? Elle se passait principalement au théâtre. Chaque année, les Athéniens allaient au théâtre et ils écoutaient des grandes pièces de théâtre, les grandes tragédies, Échille, Sophocle, Euripide, peut-être ces noms disent un certain nombre de choses à vous, peut-être connaissez-vous la pièce Antigone de Sophocle, qui est une pièce connue dans le monde entier. Pourquoi ces pièces les faisaient réfléchir? Parce que ces pièces posaient de manière inlassable les grandes questions philosophiques de la démocratie. Est-ce que la loi a toujours raison? Est-ce que celui qui sait doit avoir plus de pouvoir sur celui qui ne sait pas? Donc vous voyez, ce sont des grandes questions. Et il se les posait sous forme de questions. C'est-à-dire que jamais l'auteur de la pièce de théâtre donnait la réponse. Il essayait de fabriquer ensemble une question, une grande question, un problème qui devait continuer à animer la réflexion des citoyens en permanence. Vous voyez, tout se passe comme si, pour les Athéniens, la démocratie, c'était avant tout comme une sorte de première étape, une fabrique de l'incertitude. C'est se mettre un peu à distance de ce que nous croyons vrai comme ça, sans réfléchir. C'est se forcer à réfléchir toujours sur ce que nous croyons être juste, vrai, bon. Est-ce que je ne confonds pas mon intérêt privé et l'intérêt de tous? Est-ce que je ne me trompe pas? Et comment je peux vérifier que je ne me trompe pas? Il n'y a qu'une seule solution, c'est d'écouter les autres. C'est de découvrir que les autres ne pensent pas comme nous, et avant de leur dire « vous vous trompez, vous n'avez rien compris », de faire l'effort de se demander « et si c'était lui? Et si c'était elle qui avait raison ?» C'est comme ça que commence la démocratie. La démocratie, elle commence pas par une bataille d'opinion où on va essayer de gagner par un vote sur les autres. Elle commence quand nous nous donnons les moyens collectivement de nous mettre à distance de nos propres certitudes. Quand nous apprenons à douter ensemble pour pouvoir trouver une solution qui peut-être sera meilleure que celle qu'on pensait juste au début. C'est la grande question. Ce qui nous amène à la deuxième partie de notre propos, qui est une interrogation, et je vais laisser la parole à Barbara, sur justement une limite que l'on finit par ne pas voir ou par oublier, qui est celle de la forme dans laquelle nous parlons. Est-ce que toutes les manières de parler sont démocratiques, ou est-ce qu'il y a des manières de parler qui le sont plus que d'autres? Je te passe la parole, Barbara. Oui, alors peut-être qu'on peut ajouter que les Athéniens, tous les ans, voyaient la tragédie, voyaient donc des points de vue contradictoires, extrêmement puissants s'affronter sur la scène, mais peut-être que tu peux ajouter qu'ils jouaient la tragédie. Effectivement, pour pouvoir bien comprendre, merci Barbara de me le faire préciser, pour bien comprendre, le théâtre n'a pas du tout la même fonction que pour nous ici, où c'est un loisir culturel. On y va ou on n'y va pas. Alors bien sûr, tout le monde n'allait pas au théâtre, mais il faut que vous imaginiez qu'il y a 60 000 à peu près citoyens à Athènes. Donc vous voyez, ce n'est pas petit non plus, hein, ils ne sont pas quelques dizaines ou quelques centaines, 60 000. Et il y a plus de 10 000 personnes par an qui vont voir la même pièce. 10 000. Et ils sont dans un dispositif qui est le même que celui de leur assemblée, quand ils délibèrent pour prendre des décisions politiques. C'est donc un élément politique, et c'est aussi, ça devrait donner des idées pour les prochains référendums, des jours fériés. Donc on va au théâtre, et il faut qu'on y aille tous ensemble, parce que, vous voyez, c'est pas chacun réfléchit de son côté avec son smartphone, va voir ses journaux, regarde les gens qu'il aime bien, c'est se forcer à penser toujours tous ensemble, et à considérer que la démocratie, c'est un lieu, en l'occurrence un théâtre ou un amphithéâtre, et un moment, un instant, quelque chose qu'on fait tous ensemble au même moment, et pas seulement quelque chose qu'on ferait chacun de notre côté, et puis qu'ensuite on découvrirait les opinions des autres. Vous voyez, il y a donc cette idée dans la démocratie qu'on ne peut pas le faire tout seul. C'est-à-dire qu'on doit toujours faire l'expérience du collectif, du peuple, pour toujours être en lien avec le fait que nous sommes en démocratie parce que nous sommes une partie du peuple.
et rien d'autre. Donc toute l'année, les citoyens s'y préparent et peuvent être amenés à jouer. Hein. Donc ça permet d'incorporer les questions de la tragédie. Alors effectivement, nous voulons dans la deuxième partie de notre intervention vous parler de la forme de notre travail, puisque tous les deux nous travaillons sur la démocratie et nous défendons contre l'hégémonie libérale et néolibérale, nous défendons l'hypothèse démocratique. C'est aujourd'hui très difficile de le faire, puisqu'il y a de plus en plus de scepticisme autour de la démocratie. Quand nous étions très jeunes, à la fin du XXe siècle, nous avons assisté à la chute du mur de Berlin, en 1989. Tout le monde disait que la démocratie, c'était le sens de l'histoire, que tout le monde irait vers la démocratie, confondue d'ailleurs avec une société de marché. Et aujourd'hui, les mêmes se répandent à la télévision pour dire que la démocratie, c'est quand même pas très efficace, que les pays asiatiques autoritaires sont beaucoup plus efficaces, que la démocratie est fragile, chaotique, que le peuple est irrationnel. Donc vous voyez, défendre la démocratie aujourd'hui, c'est difficile. Nous sommes universitaires, enseignants, chercheurs, nous sommes aussi engagés dans des mouvements politiques. Et comme enseignants, comme chercheurs et comme militants ou comme prenant la parole dans des mouvements politiques et sociaux, nous sommes toujours dans une parole magistrale, comme aujourd'hui. Les gens nous écoutent en silence et nous leur expliquons la vérité sur la scène. Soi-disant, leur expliquons la vérité sur la scène, nous sommes censés leur montrer le chemin. Cette forme ne nous convient pas beaucoup. Alors, on l'a fait, puisqu'on a accepté, par exemple, d'être ici. Je fais des cours magistraux à l'université, donc j'accepte. Mais je trouve que c'est, comme Christophe, je trouve que c'est très limité comme forme et qu'il faut se servir de cette forme pour essayer de faire autre chose. Donc, par exemple, quand je fais un cours, je parle beaucoup, je suis très bavarde, je garde toujours la parole, mais j'essaye de donner la parole aux étudiants tout au long du semestre pour qu'on construise ensemble quelque chose. Et au bout d'un moment, ça marche. Quand je fais une conférence, j'essaye que ça débouche sur autre chose. Voilà. Et c'est difficile, parce qu'en fait, on prend 2-3 questions, puis après on s'en va, et voilà. Alors, c'est comme ça que Christophe a eu l'idée, puisqu'on travaille tous les deux, on fait des conférences à 2 voix depuis l'année dernière sur la démocratie. Christophe m'a proposé un jour cette idée complètement folle, j'ai trouvé ça complètement fou, de faire un spectacle de théâtre. Alors, je n'ai jamais fait de spectacle, je n'ai jamais fait de théâtre, donc ma première réaction était une réaction de stupeur. Et puis, après, je me suis dit, il est spécialiste d'Athènes, il est spécialiste de la démocratie, il est spécialiste du théâtre tragique. Pourquoi pas? Et donc, on s'est lancé, on a monté un spectacle sur la démocratie, qu'on a joué en Suisse pour la première fois en novembre, et que maintenant, on va faire tourner dans toute la France et à l'étranger, l'année qui vient, l'année d'après, peut-être l'année d'encore après, et on espère venir ici, peut-être dans ce théâtre, je ne sais pas, pour jouer partout, et on va réfléchir au surtitrage. Vous savez, au théâtre, on peut surtitrer en langue étrangère. Donc, voilà, c'est une grande aventure, et on voudrait vous parler un peu de ce projet. Alors c'est effectivement un projet très important pour nous, puisque comme l'a dit Barbara, nous avons pris l'habitude, pas que nous, mais socialement, collectivement, de ce genre de dispositif où quelques personnes parlent et sont invitées parce qu'on leur reconnaît un savoir que ceux qui sont dans la salle n'ont a priori pas, et que ce savoir est censé passer d'ici jusque-là. Mais vous voyez que c'est paradoxal de penser que nous aurions, nous, un savoir sur la démocratie que nous allons vous transmettre, alors qu'on vous explique que précisément la démocratie, c'est s'assembler pour essayer de fabriquer un savoir ensemble. Donc vous voyez que l'hostilité ou la méfiance à l'égard de la démocratie, elle va se loger, y compris dans les mécanismes d'enseignement. Donc nous sommes très souvent confrontés à une situation inégalitaire.
où quelqu'un sait et il parle, nous nous taisons, nous écoutons et nous nous disons « il doit savoir, alors je vais lui faire confiance ». Or, on voit bien que ce dispositif ne peut pas correspondre à un mécanisme démocratique. Donc nous devons faire un effort sur nous-mêmes, et faites-nous confiance, quand on est professeur et qu'on aime parler, c'est très difficile d'apprendre à se taire, de faire la place aux autres. Surtout quand les autres sont censés être des étudiants. Surtout qu'il reste 14 minutes. Surtout quand les autres en face de nous sont des étudiants, et donc sont censés, par fonction, étudier quand nous enseignons. Donc vous voyez bien que c'est extrêmement difficile à faire. Donc ce malaise, nous l'avons partagé avec Barbara. Alors qu'apporte la forme théâtre, ou du moins qu'apporte la forme théâtre que nous avons choisi, nous, d'utiliser? Alors peut-être d'abord, Barbara a oublié le titre, parce que si ça lui a plu, c'est sans doute à cause du titre. Le titre, c'est « Démocratie, un spectacle dont vous pourriez être les héros ». Et nous avons essayé de réutiliser la forme de la tragédie grecque. Alors quelle était cette forme et pourquoi cette forme est intéressante? Cette forme, elle consiste à montrer, à faire ressentir au spectateur qu'il n'y a pas de langage qui soit capable de produire une interprétation définitive du monde. À chaque fois, le monde est plus grand, plus complexe que les discours que nous avons pour l'appréhender, pour essayer de le saisir. Cette expérience est fondamentale car le plus souvent, nous vivons dans un monde que nous croyons comprendre. Un petit peu comme si la réalité était remplie de panneaux de signalisation du code de la route nous permettant de nous orienter sans que nous ayons besoin de réfléchir. Là, c'est sans interdit, là, je peux rouler, là, je roule à telle vitesse. Le monde se présente souvent comme ça, sans que nous y réfléchissions. Le travail du théâtre doit consister à mettre en question toutes ces évidences. Et pour mettre en question toutes ces évidences, il faut éviter tout discours d'autorité. Et donc montrer qu'à chaque fois qu'un personnage croit savoir, il se trompe. Et ce qui compte, ce n'est pas qu'il se trompe, c'est qu'il ait cru savoir. Et ce que fait ressentir le théâtre, c'est cette illusion de la certitude. Et qu'à chaque fois que je crois savoir, je conduis ma vie, parfois la vie des autres, à la catastrophe. Et c'est ce que nous avons essayé de faire dans ce spectacle. C'est d'essayer... À chaque fois que je crois savoir, à chaque fois que je crois tout savoir, je dirais. Mais même à chaque fois que je... Vous voyez, on a déjà une discussion entre nous. Non, je dirais à chaque fois que je crois savoir. Il faut toujours se méfier, voilà. D'accord, mais on peut savoir des choses. Alors, c'est une très bonne question. La question est de savoir de quel savoir parle-t-on. On n'est pas des sceptiques. Oui. Alors, on va peut-être... tu as raison. Le danger de tout ça, c'est d'arriver dans un monde où tout serait relatif. Le relativisme. Où chacun, finalement, dirait « moi, je vois comme ça, c'est très intéressant ce que vous racontez, mais moi, je vois le monde comme ça, moi. » Pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux d'abord parce que ça rend la démocratie impossible. Si chacun dit « moi, j'ai ma vérité », on ne peut plus vivre ensemble. Puisque à chaque fois, on dira « toi, vis avec ta vérité et moi, je vis avec la mienne ». Mais nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et comme nous sommes condamnés à vivre ensemble, nous sommes condamnés à fabriquer des vérités communes. Alors bien sûr, là encore, la leçon des Grecs peut nous être utile. Plutôt que de se dire que nous fabriquons des vérités communes, il est plus prudent de dire que nous fabriquons une opinion commune. Qu'à un moment donné, on a réussi à se mettre d'accord là-dessus. Mais peut-être que demain, on changera d'avis. Et c'est le danger, vous le voyez, ça a été vrai en France avec la construction européenne, comme je crois que ça peut peut-être être vrai ici, le danger de vouloir mettre des dispositions politiques dans une constitution. En Europe, en 2005, la construction européenne, ils ont essayé de mettre dans une constitution, ils nous ont demandé de la voter, des principes néolibéraux, et en particulier la concurrence. Ça devait être la concurrence, le libre marché, partout. Et quand nous avons voté non en France, et c'est le non qui l'a emporté, nous n'avons pas dit non à l'Europe, nous avons dit non à un néolibéralisme contre lequel on ne pourrait plus jamais lutter. Nous avons dit non à la constitutionnalisation d'un programme politique. Ce qui veut dire que même si ce programme devenait de gauche,
Nous ne le voterions pas non plus. Nous sommes de gauche. Et nous sommes de gauche pourtant. Mais nous ne voterions pas un programme politique de gauche dans une constitution, parce que ce n'est pas démocratique. Parce qu'on doit pouvoir toujours en reparler. C'est-à-dire nous ne devons pas nous comporter comme si on a réussi à les convaincre en une fois, on n'en parle plus. On s'en est sorti. Il faut prendre le risque en permanence de la rediscussion, car paradoxalement, c'est souvent en rediscutant des choses qu'on solidifie les certitudes. Ce n'est pas en évitant les problèmes qu'on s'en sort, c'est au contraire en les affrontant par la délibération, c'est-à-dire en étant suffisamment sûr de ses propres convictions pour ne pas avoir peur de chercher à convaincre en permanence. Et est-ce qu'il n'y a pas plus belle mission, au fond, que de passer tout notre temps disponible à essayer de convaincre des bienfaits de la liberté, de toute une série de droits individuels, du droit à l'avortement, de la lutte contre la peine de mort, on pourrait faire la liste, de tout ce qui nous importe à Barbara et à moi. Mais en France, on nous dit très souvent, le référendum, c'est dangereux parce qu'on pourrait revenir à la peine de mort. Et moi, je fais partie des gens qui disent, non, on ne reviendrait pas à la peine de mort parce que j'arriverai à convaincre les concitoyens que ce n'est pas la bonne solution. Vous voyez ? On ne peut pas revendiquer la démocratie et avoir peur du peuple. Et la force des néolibéraux, c'est de nous avoir infusé une peur du peuple, en considérant que les autres en savent moins que moi, ils se trompent, ils écoutent des fausses nouvelles dans la presse, ils regardent sur Internet, ils ne trouvent pas les bonnes informations. Vous voyez, c'est-à-dire que nous avons tous pris l'habitude de considérer qu'une partie de la population, finalement, c'est mieux quand elle ne s'exprime pas. Raison pour laquelle nous supportons très souvent des très forts taux d'abstention dans nos systèmes qui sont dits démocratiques. Parce qu'on se dit, c'est qui s'abstient? Tout le monde sait qui s'abstient surtout. Les plus pauvres, ceux qui se sentent les plus à l'extérieur du système politique, ceux et celles qui se sentent le moins légitimes à élaborer des paroles politiques, à prétendre avoir une opinion politique. C'est vrai dans tous les pays. Si vous prenez les États-Unis, par exemple, tout le monde sait que les populations noires, les populations hispaniques votent moins que les populations blanches, que les riches votent plus que les pauvres. Et mécaniquement, si les riches votent plus que les pauvres, quelle politique va plutôt être décidée? Une politique en faveur des intérêts des riches, puisqu'on encourage tout le monde à aller voter selon son propre intérêt. Il reste 6 minutes. Oui. Je te passe la parole. Je voudrais revenir au spectacle pour dire que une des choses qui me plaît énormément dans cette pièce de théâtre, outre son ambition intellectuelle, esthétique et politique, c'est que ça me permet de découvrir l'art théâtral, qui est un art qui réfléchit depuis 2500 ans, au moins, sur le rapport entre la scène et les spectateurs. C'est vraiment une question centrale dans le théâtre. Il y a des réflexions indéfinies sur le spectateur. Est-ce que le spectateur est passif? Est-ce qu'il doit agir? Comment il agit? Donc, cette relation permanente entre la scène et le public. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, et en fait, qui est très difficile à résoudre. Et c'est une des questions fondamentales de notre spectacle. Comment faire pour que les spectateurs deviennent les acteurs de la pièce? C'est pour ça qu'on doit apprendre l'espagnol, pour pouvoir le faire avec vous. Par exemple. Et en fait, on n'a pas le temps de vous expliquer la pièce, mais par exemple, dès la première scène, c'est toi qui fais un discours, il s'adresse à vous comme si vous étiez dans une assemblée générale. Et d'un seul coup, vous vous dites, je ne suis pas seulement spectateur, je joue le rôle de quelqu'un qui est dans une assemblée générale. Voilà. Et après, on va faire pareil. On va vous transformer en étudiant, on va vous transformer en professionnel de santé, et on vous fait parler. Et au bout d'un moment, des gens, ça a marché lors de la première représentation. Ça a tellement bien marché que des gens croyaient que les spectateurs étaient dans l'équipe. C'est des faux spectateurs. Et nous, ça nous oblige tout le temps à improviser. Donc c'est cette manière de montrer nos désaccords entre nous, entre les gens qui parlent, entre nous deux, parce qu'on est souvent en désaccord sur la scène, autour de la démocratie, qui permet de retrouver l'émotion démocratique, le désir de démocratie.
c'est-à-dire d'un monde dans lequel il y a de l'incertitude, mais on peut décider ensemble quand même. Hein, voilà ce que c'est pour ça que le spectacle ne veut pas, disons, mettre un point final à la réflexion sur la démocratie, mais au contraire, nous encourager à continuer à en parler, c'est-à-dire à faire ce chemin permanent d'incertitude. Je croyais savoir ce que c'était, finalement, je dois faire l'effort sur moi-même, et on vous le dit comme ça, comme si c'était facile, mais je crois que Barbara, comme moi, c'est très difficile de remettre en cause ces certitudes. Donc on n'est pas en train, vous voyez, de dire c'est facile, il suffit de s'y mettre, demain matin, ou peut-être tout à l'heure en sortant, vous dites, allez, ils ont raison, je remets en cause mes certitudes. C'est un processus très compliqué. Parce que nos certitudes, elles nous aident à vivre. Elles nous permettent de supporter la réalité telle qu'elle est. Parfois, ces certitudes, vous le savez, elles nous permettent de supporter des injustices. Depuis le 19e siècle, c'est les libéraux qui ont fait ça. Nous avons appris à supporter souvent la misère que nous voyons en nous disant si on travaille, on a de l'argent, donc ceux qui ne travaillent pas, c'est normal qu'ils aient moins d'argent. Pendant des siècles, en Europe et partout dans le monde, on a considéré au contraire que quelqu'un qui n'avait pas à manger, on devait d'abord lui donner à manger, puisque c'était fondamentalement un être humain et qu'on ne pouvait pas laisser un être humain perdre son humanité jusqu'à n'avoir plus à manger. Donc vous voyez, nous avons tout comme ça, toute une série de choses qui se sont imposées à nous. Donc tout le monde peut faire cet effort. Et l'expérience du théâtre, c'est pour ça qu'elle est pour nous fondamentale, c'est parce que c'est une expérience collective. Et que ce n'est pas une introspection psychologique ou psychanalytique qui consisterait à rentrer en soi pour comprendre quelles sont nos certitudes et pourquoi on se trompe. C'est au contraire en passant en permanence à la confrontation avec les autres. Voilà, oui. On passe 2h30 ensemble, presque 2 heures de spectacle, plus une demi-heure de discussion. On est assis au bord de la scène et on parle avec le public. On passe 2h30 tous ensemble et idéalement, on se voit avant dans une école, une université, un hôpital. On se voit peut-être après. Et c'est ça qui nous transforme les uns les autres. Et c'est ça qui, pour nous, nous redonne de la vie, de la vigueur, de la joie aussi, par rapport à des métiers qui, aujourd'hui, le métier d'enseignant, en France, le métier de chercheur, sont très abîmés par les réformes néolibérales de l'éducation, de la recherche. Et là, on retrouve de la vie en faisant ce spectacle. Ce qui nous amène, vous voyez, ça serait une forme presque de conclusion, à, au fond, une définition que nous pourrions vous proposer de ce qu'est un citoyen, par rapport aux autres citoyens, dans une démocratie, bien entendu. Qu'est-ce qui fonde cette citoyenneté? C'est le fait de reconnaître à chacun et à chacune une égale prétention à pouvoir dire vrai pour tous. Vous voyez? C'est-à-dire donc toujours l'écoute d'abord. Hein, chacun prend la parole. Peut-être va-t-il, va-t-elle dire vrai pour tout le monde, même si c'est contre ce que je pense. Et c'est un peu cette réflexion, au fond, et cette définition que nous vous proposons pour peut-être continuer à la creuser et de toujours se rappeler qu'il n'y a pas de solution autre que la réflexion en commun. Sinon, le savoir devient la propriété de certains et ce savoir, quasi mécaniquement, se transforme toujours en pouvoir. Et en ignorance. Et en ignorance pour les autres. Donc le pouvoir du peuple, vous voyez, c'est cette responsabilité d'une égale dignité devant le monde, devant nos incertitudes sur le monde et devant notre volonté commune de trouver un sens contextuel qui ne sera pas pour toujours, mais un sens qui va nous permettre d'agir ensemble et de vivre le mieux possible ensemble. Merci. On a tenu notre limite. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. On s'en va où? On s'en va. Merci. Merci. Agradecemos a Bárbara y a Christophe por su presentación durante esta mañana. Tenemos todavía unas piezas que quedan en este Congreso Futuro 2023 y nos vamos a saltar a un universo distinto. Esta vez muy concreto, el universo de la materia, una materia que nos constituye a los chilenos y chilenas de forma muy profunda y es nuestro territorio. El territorio de Chile es, lo sabemos, y ha sido prueba también para muchos científicos y científicas que nos han acompañado, un lugar desde donde se exporta conocimiento permanentemente porque es un laboratorio natural.
Tenemos en el norte enormes posibilidades de mirar el cielo por condiciones únicas a nivel global de radiación y de claridad que nos permiten encontrarnos con lo más fantástico del universo y que de aquí se esté exportando buena parte de todas las imágenes que vamos recibiendo a nivel global, se constituyen desde Chile. Pero también desde el sur-sur más extremo y nuestro acceso a la Antártica, tenemos un territorio donde existen vegetaciones, climas, ecosistemas únicos en el planeta. Si uno trazara una línea, esto lo aprendí en una expedición justamente a esa zona, si uno trazara una línea al final del territorio, se daría cuenta que el último chonguito, el último pedacito que queda al final es chileno. Y ese pedacito coexiste con montañas de una manera en que ningún otro lugar del planeta tiene, y por lo mismo, esa biodiversidad solo puede venir de Chile. Por eso en este nuevo espacio que vamos a llamar Contemplando Nuestro Territorio, vamos a compartir con ustedes el desarrollo de dos grandes piezas. La primera de ellas tiene que ver con un concepto. Nosotros tenemos un Premio Nacional de Ciencias, Juan Carlos Castilla, que yo creo que debe estar cansado de que yo lo cite, porque dice algo que es muy lindo. Dice: Chile es un largo territorio que es un hermoso país largo, ancho, azul y profundo. Y dice, y nosotros, seres terrestres, limitados por nuestra biología, estamos acostumbrados a ver el territorio, somos buenos para hacer eso y también para devastarlo, pero somos malos para ver el maritorio. Y cuando nos encontramos con el maritorio, este océano, es un poco amenazante, pocas veces vamos abajo, es un privilegio llegar abajo, pero ahí hay cordilleras, ecosistemas, lugares donde se crían las guaguitas del océano. Y más profundo o tal vez más chiquito, algo que también nuestra biología no nos permite, que es mirar lo más pequeño que nos constituye. Hoy día ya sabemos que, por ejemplo, toda la vida sobre la Tierra, la nuestra entre ellas, está sostenida y se la deberíamos agradecer por una infinita red, por ejemplo, de hongos y también de bacterias, de virus, de aquellos buenos que están y nos constituyen. Hace unos años atrás vino un microbiólogo y decía: tú no eres una persona, tú eres un gran contenedor de microbios. Y es verdad, tenemos muchos más microbios que células. Es muy bonito verse también en la humildad de ser nosotros en realidad grandes hoteles de otras vidas, ¿no? Bueno, ese fue el propósito de esta misión que tal vez ustedes han visto. Se llama Misión Tara Ocean. Es un barco, un bote. A todos los que ofenda, por favor, especialistas en el océano, díganmelo, pero un barco sofisticado, científico, que viaja por el océano recolectando pequeñas muestras de lo que constituye más microscópicamente la riqueza de los océanos del mundo. ¿Por qué? Porque sabemos que los cambios que está viviendo el océano hoy día no solo pasan a una escala grande, no solo tienen que ver con que mueran o desaparezcan ciertas especies o nos comamos a un pedazo del eslabón y hagamos desaparecer a otra, sino también con otra mucho más chiquitita, que es la de los microbios que están dentro del océano y permite que surja toda la otra vida, empolla toda la otra vida. Partha Dasgupta, uno de nuestros expositores, llamaría eso que genera un montón de servicios invisibles ecosistémicos que no comprendemos. Esta misión busca comprenderlos y vino a Chile a buscar un poco de nuestro océano, a comprenderlo de forma más profunda y a otros lugares del mundo. En nuestro país, un centro muy importante que se llama CO2, a través de un consorcio de investigación franco-chileno, logró colaborar con este proyecto precioso del CNRS, el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, la Tara Ocean Foundation e instituciones chilenas durante esta travesía de la goleta Tara mientras estuvo acá en Chile. Fue ahí donde fue interceptado y fue grabado por nosotros, y es lo que ustedes van a ver en un breve documental que se llama Explorando la vida invisible del océano, y explica lo que yo acabo de explicar horrible de forma fantástica. Así que los invitamos a ver este documental.
CO2 es la expedición Misión Microbioma en Chile. Es la expedición que busca tener una base de la biodiversidad de las costas chilenas a nivel del plancton, entre Punta Arenas y Iquique, además de tener todas las condiciones físico-químicas donde viven estos organismos. Lo que buscamos es entender esta relación del plancton en el océano con su medio ambiente, en particular cómo cambios en el medio ambiente producen cambios en la funcionalidad del plancton, la estructura del plancton, y al revés, cómo el cambio de la estructura del plancton también tiene impactos en el medio ambiente. Lo que caracteriza a Tara Microbioma es realmente la multidisciplinaridad. En Chile en particular hay 9 centros de excelencia participando. Son más de 14 países, digamos, que están metidos en este proyecto y nosotros somos solamente una pequeña parte. L'oxygène de l'air est majoritairement issu des océans. Historiquement, l'oxygène a été formé par des cyanobactéries qui étaient dans l'océan il y a 2,5 milliards d'années en gros. Et aujourd'hui, encore la moitié de l'oxygène qui est produite sur Terre, la moitié vient de l'océan et l'autre moitié des terres. Et le CO2 qui se trouve dans l'atmosphère, que l'on rejette abondamment, on a presque doublé le taux de CO2 en quelques décennies. Une partie est absorbée par l'océan. Et donc c'est aussi important de comprendre comment ça se fait, comment ça va être impacté par les changements et quelles vont être les conséquences derrière pour nous. Creo que Tara es una combinación perfecta entre lo que nos hace humanos, que es nuestra curiosidad, digamos, natural y científica, y nuestra necesidad de enriquecernos culturalmente, humanamente, de ir al contacto con el otro. Tara, en el fondo, navega no solamente en lugares geográficos, pero va al encuentro de lo humano, va al encuentro de la gente. El mar es un lugar de relajación, de recreación a la vista. Generalmente nosotros como personas siempre somos más como, nos fijamos más en la parte terrestre. Y el océano igual no le tomamos tanta importancia. Lo que debiera ser nuestra fuente principal de riqueza, de cultura, de alimentación. Debiera ser un bien más apreciado por los chilenos con tanta costa. Debiera ser más apreciado por nosotros. Creo que todo es un conjunto y nosotros también somos parte de aquello. Nosotros tampoco como seres humanos
nos cuidamos mucho y creo que empieza por nosotras también, para empezar también a entender de que el medio ambiente es nuestra casa. Parce qu'il y a beaucoup de bateaux sur l'eau qui font de la science, mais qui ne partagent pas forcément. Le but de Tara, c'est de vulgariser et d'essayer de faire comprendre aux jeunes, voilà, aux nouvelles générations, que les océans sont importants, quoi. Oui, il faut sortir, il faut sortir. Oui, non, mais attendez qu'elle soit prête. Le microbiome, en effet, c'est un mot un peu valise, un peu générique. Ça décrit l'ensemble des organismes microscopiques présents dans un environnement donné. Donc il y a autant de microbiomes que d'environnements différents. Donc la flore intestinale, c'est le microbiome humain et c'est celui que chacun d'entre nous a dans son système digestif. On en a aussi sur la peau, on en a sur différentes parties du corps. Le sol, les surfaces, dans l'air, il y a des organismes microscopiques, donc il y a un microbiome. Ben, c'est pareil pour au niveau de l'océan, il y a un ou plutôt des microbiomes marins selon les types de masses d'eau auxquelles on s'intéresse, en surface, en profondeur, des eaux froides, des eaux chaudes. Mais donc ça, c'est l'ensemble de ces organismes-là qui vivent ensemble. Donc ils sont là, mais ils interagissent entre eux, ils interagissent avec l'environnement, et donc c'est un tout. Esto está un poco relacionado con la bomba del carbono. Realmente todo elemento vivo es una cadena de carbono, que es materia orgánica. El fitoplancton y todos los organismos que realizan fotosíntesis son los encargados de convertir esta materia inorgánica en materia orgánica, que es lo que crea la vida. Son capaces de regenerar esta materia y hacerla disponible para volver a empezar el ciclo. Entonces, es esta transformación de materia y energía que lo hace tan importante al microbioma y en concreto al fitoplancton, que vendría a ser como si fueran las plantas del océano. El eje científico de esa misión es decir, poner visible el mundo microscópico, poder llevar a la vista de todo el mundo ese mundo microscópico que finalmente nos permite vivir en la Tierra. Y afuera de eso, obviamente, tener la oportunidad de poder intercambiar diariamente con diferentes científicos y diferentes especialidades para compartir el conocimiento al nivel de la comunidad científica. Cuando nosotros liberamos materia orgánica, estamos añadiendo nutrientes y estamos afectando a todo el ciclo biológico del océano. A veces puede no tener un gran impacto, pero a veces puede tener un gran impacto. Podemos cambiar la dinámica del océano. También a veces nos parece que no lo vemos, que es invisible, pero sí que es visible por otros lados. Es decir, no por tirar una cosa al lado nuestro, el efecto tiene que ser en el mismo lado, sino que puede haber telecomunicaciones climáticas, biológicas y demás que no sentimos en ese instante o que puede venir en el futuro, en el tiempo. Tenemos diversos procesos para recolectar muestras de agua del océano. Tenemos la roseta oceanográfica. Esto básicamente es un conjunto de instrumentos ópticos, físicos y químicos que nos permiten generar datos, pero además tenemos botellas, que le llamamos botellas Niskin. Estas botellas se sumergen abiertas y luego las cerramos a ciertas profundidades que nos interesan y cogemos agua de estas profundidades. Esta roseta vuelve al barco con agua de distintas profundidades y dentro de esta agua tenemos organismos que vivían
estaban en ese momento en esa profundidad. Luego los científicos cogen el agua de cada botella en función de la profundidad y ahí es donde empieza todo el ciclo de filtraje y muestreo que al final acaba en un laboratorio con procedimientos muy específicos para sacar conclusiones. Esta es una expedición multidisciplinaria donde cada uno de los grupos de científicos que participan van a tener un rol de integración. Así que lo que hacemos nosotros también va a estar en eso, va a estar en integrarnos con estos equipos de manera que los resultados científicos que vayamos encontrando desde la matemática tengan sentido en la oceanografía, en la ciencia del clima, en la biología. Es importante decir que en este estudio de océano, biodiversidad del océano y condiciones medioambientales no basta con describir. Lo que nos interesa es realmente tener una capacidad de predicción de la funcionalidad del plancton, de la estructura del plancton cuando cambia el medio ambiente. Eso le llamamos nosotros modelos cuantitativos o semi-cuantitativos. Ojalá que lleguemos en el tiempo a tener leyes matemáticas, leyes físicas que nos permitan entender esa relación. Quand il y a des inflorescences massives d'organismes marins microscopiques, qu'on appelle le phytoplancton, on peut les voir par satellite. Ça s'étend sur des centaines ou des milliers de kilomètres de long, et à l'œil nu, on le voit. Thomas Pesquet, là, qui est en train de tourner dans la station spatiale, et je suis sûr qu'il peut voir différentes zones où il y a des blooms. Donc ils sont tout petits, mais ils sont extrêmement nombreux, donc on peut voir quand même l'effet. La observación del océano desde el espacio nos puede dar luces también a través de las distintas señales que emite el océano sobre la biodiversidad y las condiciones donde esa biodiversidad está en el océano. Maintenant, en termes de prise de conscience, là c'est beaucoup plus compliqué parce que loin des yeux, loin du cœur, on n'arrive pas à rendre. Donc c'est plutôt par le côté service, les côtés des services écosystémiques, quels sont les services qu'ils nous rendent. C'est toujours une vision un peu anthropocentrée, mais ça marche bien. Donc, quand on parle de la moitié de l'oxygène de l'air, c'est l'océan, ce sont ces organismes-là. Mais ça, les gens, ça leur parle. L'impact sur la pêche, ça c'est un élément qui permet de faire passer le message. S'il n'y a pas de microbiomes marins, il n'y a pas de poissons. Il n'y a pas de poissons, il n'y a pas de pêche, il n'y a pas de baleines, il n'y a pas de tout ça. Donc c'est plutôt, je pense, par les aspects visibles qu'on peut rendre les choses plus sensibles que par parler de ces choses que personne ne voit, à part nous dans les labos avec des microscopes. C'est bon, je l'ai, manche. Là ouais. Cuando veo este océano o cuando tiramos la roseta a 1000 metros de profundidad, siento que ese instrumento llega en el medio de la nada, en una intimidad que no conocemos, que de repente va cruzando la masa de agua y que va encontrando microorganismos, que todo eso es muy íntimo finalmente. Somos testimonio de algo que está en cambio permanente.
la principal forma de llevar todo bien es teniendo cultura. Ser consciente del daño que causamos y tener claro de que nosotros venimos de paso aquí a esta tierra y también tenemos que ser conscientes para que, no sé, nuestros hijos, nuestro futuro también puedan disfrutar así como nosotros también disfrutamos del mar, de la tierra, de todo. Bueno, cambiar el comportamiento del ser humano, cambiando los malos hábitos. ¿Sí o no? Bueno, la gente está tomando conciencia cada vez más de la importancia del cuidado del medio ambiente. Entonces, en verdad que la gente sí está tomando conciencia, trata de ser más limpia, a pesar de que la ciudad no lo refleja muchas veces. Pero creo que es una tarea que van a asumir mejor las próximas generaciones. Nosotros todavía estamos aprendiendo. Ellos lo harán mejor, seguramente. Nuestro rol como científicos no es, digamos, hacerle sentir culpable a la gente de comprarse una botella de agua, digamos, plástica, un día por la tarde. Nuestro rol como científicos es proveer datos, evidencia robusta, de calidad, lo más, digamos, inequívoca posible, para poder, digamos, tener terreno para tomar las mejores decisiones. El gobierno o los gobiernos en general, digamos, de todo el mundo necesitan de los científicos para que les digan, digamos, dónde están los problemas, cuáles son las posibles soluciones y ellos después deciden cuáles son las medidas que tienen que tomar. Yo creo que ningún país puede pretender solucionar sus problemas ligados al cambio climático solo. Somos un solo planeta y necesitamos estar conectados y Tara yo creo que es el mejor ejemplo de eso. Este tipo de expediciones y darle bases cuantitativas al estudio del océano y la relación, nuevamente, de la biodiversidad con los cambios del medio ambiente, tiene que ser una herramienta para hacer política del océano, políticas internacionales de seguimiento del océano, trazabilidad del océano. Hoy día no podemos seguir pensando el cambio climático y otros problemas donde el océano es fundamental simplemente desde un tipo de modelos. Creemos que desde la expedición CO2 y desde las expediciones de Tara que podemos sumar otros elementos a las decisiones de nuestros políticos y los encargados de hacer acuerdos internacionales. Decisiones que están basadas en estas relaciones que todavía no entendemos y que deberíamos ir entendiendo cada vez más en el tiempo con esta expedición y otro tipo de expediciones que se vayan sumando. Le projet Tara, c'est tout simplement l'amour de la nature en partage. Aujourd'hui, on se réjouit qu'il y a 5 ans, le mot océan est apparu au sein de la COP21 et que le GIEC a pondu son premier rapport sur les problématiques de l'océan. Mais donc c'est bien. Et donc je pense que le défi de Tara, mais le défi de tout le monde, c'est de réussir à accélérer un peu plus vite parce que la problématique, elle est là, elle est réelle. Et on est déjà en retard, quoi. Okay, mais l'espoir, elle est toujours là. Bah, il faut garder de l'espoir, hein, sinon on ne peut pas baisser les bras en fait. On est obligé de faire notre maximum et parfois je trouve que c'est pas assez rapide.
Mucho mejor explicado, ¿no? Era compleja la trama, pero es tan preciosa la forma en la que está articulada la vida en la Tierra, y es tan sutil también lo que necesitamos proteger. Hemos tenido durante esta semana muchas conversaciones sobre cambio climático y podemos ver los grandes impactos, pero estos pequeños son centrales y pueden de un día para otro como romper la escala en la que se articula la vida en la Tierra. Por eso es tan importante este desarrollo de la Fundación Encuentros del Futuro para el proyecto Tara, que es un proyecto global. Así que felicitaciones y un aplauso por esta producción de tan primer nivel, ¿no? Ya estamos en estos días que nos dan un poco de tristeza, se empieza a terminar el Congreso Futuro, pero estamos todos muy estimulados y para empezar a cerrar este gran evento que nos convoca, quiero invitar aquí al director ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente, como todas las cosas, así como los códigos escondidos que guían el universo, la vida, todo lo que comienza termina, para que empiece nuevamente una nueva etapa, un nuevo ciclo. Lo importante es que ustedes sepan que este es un espacio colaborativo. Yo quiero agradecerle la participación a todas y a todos, a los que han estado en las redes sociales, en las distintas plataformas, que han estado acompañándonos estos días, a todos los científicos, científicas, chilenos, internacionales, pero qué importante que Chile es uno de los pocos países, ustedes se darán cuenta, y yo quiero hablar a nombre de ellos, que puede reunir al Senado, ustedes nos han visto acá con Coloma, con Francisco Chaguán, que une a la izquierda y a la derecha, que une a la Cámara de Diputados, que une a todas las universidades públicas y privadas que trabajan con nosotros, que son parte de nuestro consejo asesor y que nos reunimos cada 40 días con ellos, que reúne a los territorios, las regiones. Este Congreso Futuro se hace en 16 regiones, que une a las regiones con el centro, que une a los empresarios con los ecologistas, y algo muy importante, que une la ciencia chilena con la ciencia mundial. Yo creo que no hay otro país en el mundo que pueda hacer eso. Y yo creo que eso es lo relevante, que Chile pueda transformarse en un centro de pensamiento donde estos científicos y científicas que vienen gratis. Todo lo que nosotros hacemos gratis no tiene derecho de autor, y no se le paga a ninguna de estas personalidades del mundo entero que ustedes han venido, que son verdaderos embajadores de Chile. Y además, con muchos de ellos hemos hecho iniciativas. Hay pocas leyes que se han globalizado en el mundo, y por lo menos son 2 chilenas que hicimos con ellos. La ley de etiquetado nutricional, que yo mismo elaboré con ellos, con la Academia de Ciencias, y la ley de neuroderecho, que es un modelo mundial. Hoy día es un referente mundial porque lo que está en cuestión es la disputa por los cerebros, que son los nuevos campos de batalla del futuro para extraer datos. Nuestra ley es un modelo mundial. Y tenemos el desafío con Rafael Yuste y muchos de los que estuvieron acá hoy día de que Chile sea el primer país que regule las plataformas como Facebook, como Google, para que no se apropien del futuro y el metaverso, que puede ser un mundo distópico, que tenemos que hacerlo que sea no distópico, sino para el bien de la humanidad. Nosotros le pusimos a este encuentro sin límite real. ¿Por qué? Porque hemos traspasado todos los límites. Y sin límite es un mundo de riesgos existenciales. Los límites son las oportunidades. Piensen que la tecnología ha permitido hacer lo que la evolución hizo en materia genética en 3.800 millones de años. Con CRISPR-Cas9 se puede cambiar en un segundo la historia de la vida. Vamos a pasar a una evolución a escala tecnológica y dejando atrás la evolución natural. Por lo tanto, hay que poner límites. Podríamos clonar seres humanos, tener hijos a la carta, hija a la carta, matar la muerte. La falta de límites son los riesgos existenciales y los límites en la ética. Los límites son aquello que queremos nosotros decidir como qué humanos y qué humanidad queremos tener. Lo mismo en inteligencia artificial. La inteligencia artificial, estamos construyendo una, como han visto ustedes, que podría superar la inteligencia humana. Un metaverso que va a ser una externalización de la vida, un mundo simulado. Vamos a creer que estamos viviendo cosas, pero no las vamos a estar viviendo. Tal vez el mundo de los pobres del mundo van a estar en el metaverso y solo los ricos van a poder tener las experiencias reales. Y nosotros queremos garantizar, con límites, que esto sea para todos, que sea igualitario. Entonces, solo cerrar esta aventura que ha sido maravillosa, invitarlos a la próxima. Ustedes han visto, hemos incorporado niñas y niñas.
Nosotros tenemos 1000 científicos y científicas trabajando en áreas estratégicas que están pensando la educación del futuro, la salud del futuro, el hidrógeno verde y todos los desafíos que tenemos por delante. El próximo año, además, recuerden, hacemos Futurista, un Congreso Futuro de Niños que tuvo 1,5 millones de niños siguiéndolo. Hacemos un Congreso Futuro de Jóvenes también durante el año. Pero yo les quiero plantear un desafío. Vamos a poner en nuestra página congresofuturo.cl una encuesta para que todos ustedes puedan sugerirnos qué tema les gustaría que el próximo Congreso Futuro tuviera y sugerirnos también qué personajes, para que ustedes se motiven a leer, a mirar, a explorar, qué intelectuales, filósofos, poetas, artistas, cineastas como Herzog quisieran ustedes que estuvieran y nosotros hacer ese esfuerzo. Por último, Werner presentó esta película maravillosa. Les quiero decir que Werner hizo un documental sobre la ley de neuroderecho chileno, participó en nuestras comisiones y ya lo comprometimos para que el próximo año ese documental ya ganó un premio internacional. Va a ser el primer documental en el mundo para promover justamente esta visión de impedir que venga un mundo distópico. Lo vamos a presentar el próximo año. Solo agradecer a todo el equipo que ha trabajado acá, a Paloma, que ha estado acá, a todos los periodistas que han animado con nosotros, a todos los científicos, a todo el equipo, a toda la comunidad de este teatro, del Teatro Oriente, que generosamente nos ha ido acompañando, a todas las personas que trabajaron en la región, a los gobernadores, a las gobernadoras, a Nicolás, que está por ahí, que ha estado a cargo, a todo el equipo que está detrás de él. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo año, ojalá en Futurista o en el Congreso Futuro Jóvenes, pero de todas maneras, en el próximo, y lo vamos a empezar un día sábado, porque tenemos muchas críticas de gente que nos dice, oye, yo trabajo los días de semana. Entonces, en vez de terminar un sábado, vamos a empezar el próximo sábado para tener sábado y domingo y para que muchas personas que trabajan lo puedan ver en directo. Recuerden que esto ya está en todas las plataformas de congresofuturo.cl y ya pueden ver todas las charlas que hubo en esa plataforma y las pueden ver ahora en las vacaciones, en diferido, así que igual van a tener acceso a eso. Recuerden, este es el único congreso del mundo abierto, gratuito, que no se cobra y que ninguna de las personas que vienen acá lo hacen con un interés económico, sino con un interés altruista, y eso es lo que necesita esta humanidad que tenemos que reconstruir. Muchas gracias. Bueno, así cierra nuestro Congreso Futuro 2023. Hemos tenido una semana apasionante y muy estimulante. Yo de verdad quiero volver sobre un punto que ya dije porque uno es así, repetitivo, que es esta idea de que de verdad yo he visto una muestra de 7 Congresos Futuros a la fecha. Y siento que si Congreso Futuro fuera un predictor de lo que viene igual tiene esperanza y tiene futuro. Como nunca hemos tenido expositores aquí que no solo ponen la alarma sobre un asunto, sino que nos llaman a la acción. Como mucho hemos tenido y ha sido dicho una y otra vez la idea de que la ciudadanía tiene un poder muy concreto de transformar. La ciudadanía no es un ser impotente frente a algo que ya está dictado. En algún momento creímos que ya no había más que hacer. Y sin embargo, durante esta semana hemos escuchado una y otra vez que tenemos futuro y que ese futuro depende de nosotros, de que haya conversaciones significativas en este espacio y luego durante el año en nuestro espacio ciudadano. Y también tuvimos un Congreso Futuro, para quienes han venido varios años, tal vez algunos recordarán un discurso muy antiguo que era esto de que necesitábamos recuperar lo humano, volver a lo humano, tener una escala mucho más humana. Y como nunca hemos tenido aquí exposiciones de expertos y expertas que nos dicen, sí, no tanto aprender cosas, sino aprender habilidades. No tanto estar en el mundo desde la cabeza, sino estar en el mundo presente. No sé si recuerdan esta charla de Nazaret Castellanos sobre el corazón y cómo los corazones se sincronizan. Y está científicamente probado que los corazones se sincronizan. Entonces, no tanto la cabeza por la cabeza, sino la cabeza con el cuerpo, con el alma, para construir sociedades mejores donde todos somos responsables por todos. Desde la acción ciudadana, desde la vida cotidiana, en la crianza de los niños y niñas, en el cuidado que tenemos de irradiar conscientemente un latido del corazón que construya futuro.
Eso es único, es nuevo y abre una frontera de esperanza que tiene una escala diminuta que es cada uno de nosotros todos los días y una escala gigante que es toda la humanidad, esta que a veces ha sido una plaga y al mismo tiempo es el gran milagro de este universo que compartimos, que somos todos nosotros y que juntos podemos seguir construyendo una civilización que hasta ahora es única, hasta ahora, en el universo. Ya nos enteraremos de quién está por allá en una galaxia cercana y haremos contacto, quién sabe, pero por ahora, al menos aquí en este vecindario llamado Sistema Solar, somos nosotros, una cosa exotiquísima. Entonces, con esta invitación a seguir estimulados y esta vez esperanzados, agradeciendo a todos quienes son parte, Guido ya hizo un detalle bien refinado de todos los que construyen esto, que son muchos y todos ponen el alma de forma gratuita en que esto se construya y crezca, a la comunidad de científicos y científicas que llegan como, vengo a un congreso y salen como, oh, nunca había vivido algo así, a todos ellos y a todos ustedes que están aquí escuchando un día sábado. Muchas gracias a todos los que están a través de las señales conectados. Muchas gracias. Y a los que van a estar escuchando cada una de las charlas que se perdieron, muchas gracias. Porque en agradecer también es donde secretamos esa hormona que nos hace sentir unos. Nos encontramos otra vez en esta invitación que hace la ciencia en Congreso Futuro cada año. Y los dejamos invitados desde ya a este que viene al tiro, que es el Congreso Futuro 2024. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en poquito tiempo. A mí me gustaría ver arte y música. Primero, me encantó todas las temáticas y las cosas que se hablaron en este Congreso Futuro. Ni siquiera tengo la capacidad de imaginar todavía qué temas faltaron, pero sí me hubiera gustado haber tenido un momento de feedback o de conversación con los expositores para poder hacer preguntas y poder ampliar un poco más esta conversación. Próximamente me gustaría ver que se hable más de temas de las disidencias, también de feminismo, aunque lo vi harto ahora, y que involucren también, bueno, en este caso es la primera vez que vengo, no vi a hombres jóvenes y me gustaría, vi a mujeres y eso hace que me encante también porque al ser mujer y estudiar, en mi caso, ingeniería, potencia más mis habilidades y mis ganas de seguir estudiando. Yo creo que está muy buena la idea que se empezó a implementar este año sobre expandirlo a regiones. Creo que es un foco que se debería mantener, llevarlo a comunidades más rurales quizás, que es donde hay menos acceso a este tipo de eventos, de información, a la ciencia en general. Creo que esa senda se debería seguir y seguir reforzando. Y sobre los temas, me gustaría ver más temas relacionados a la antropología y a la sociología también. Creo que para otras ediciones tal vez me gustaría ver más cosas asociadas al tema de género, que creo que es muy importante, y tal vez en espacios más abiertos, más accesibles, como que se difunda incluso más. La siguiente versión me encantaría ver un inicio, un cierre, con show, con música, con quizás ya también esta parte de los NFTs o cosas incluso más digitalizadas. Ha sido un avance tener el metaverso en el Metro Baquedano, eso es súper importante, ha llegado a mucha gente y estoy súper contenta de poder haber asistido a grandes exponentes y expositoras, así que agradecida. En especial me gustó mucho este bloque de recuperar y revitalizar, ya que estoy muy ligada al área del medio ambiente y al área de la remediación, entonces he aprendido mucho y la verdad es que lo recomiendo un montón, ya que lo vean de manera virtual o que vengan de manera presencial. Lo que más me ha sorprendido de este Congreso Futuro ha sido lo que se habla respecto a legislación en términos de tecnología, lo que se hace respecto al metaverso, a la inteligencia artificial, ya que yo participé de un evento que se hizo el 2022 sobre legislación de inteligencia artificial en Chile. Lo que más me ha gustado hoy en día ha sido cómo se está tratando de evitar el impacto ambiental y encuentro que como estamos hoy en día es como lo fundamental. Lo que más me ha gustado de esta edición 2023 de Congreso Futuro es la calidad de los expositores que recibimos.
Es impresionante ver el trabajo que se hace a lo largo del año para traer temas de tendencia a Chile, mentes brillantes que vienen de todos los países prácticamente de una forma bastante solidaria, compartir conocimiento y llegar hasta acá para poder sorprendernos y contarnos un poco de qué consta el futuro. El profesionalismo con el que exponen, que hagan sentir a las personas parte del proceso, una de las cosas que más me ha llamado la atención. Que claro, no todos tenemos como los conocimientos respecto a las energías renovables, que es el tema del que acabamos de salir con mi amiga. Entonces, claro, que a todos nos puedan hacer parte de eso. Lo que más me gustó fue el tema de que la charla era como muy diversa, como que habían hartos temas y si bien como que todo iba al mismo tema, como que habían distintas cosas de ella. Este año hubieron muchos científicos que eran físicos en el área de biología, como por ejemplo a Gaby, que es sequísimo, y poder tenerla acá en Chile de verdad que es un honor enorme. También este año hubo mucho sobre cambio climático, con especial lo que es todo lo que es océano. Entonces, especialmente hoy día que estuvo la historia de Dominga de que por fin no se va a hacer, ya igual eso entrega mucha más información de que realmente el cambio climático sí existe, aunque haya gente que no lo crea aún. Bueno, la verdad me enteré de esto más que nada por la publicidad que hay. Lo he visto en diversos lados de la ciudad y un amigo aquí me motivó a venir y la verdad es que los bloques me parecen muy interesantes y muy variados entre ellos. Muy buena la programación. Bueno, de Congreso Futuro yo me entero todos los años a través de los medios porque la verdad es que es muy interesante, los invitados son de primer nivel y siempre muestran temas innovadores, futuristas y que en realidad uno cada día aprende más con esto y lo espero en realidad con mucho placer, me encanta y este año que ha podido ser presencial para mí ha sido un gustazo. Me enteré principalmente porque pertenezco a una red de trabajadores de investigación científica ligada al área de ciencias sociales y dentro de estas líneas teóricas el Congreso Futuro emergió como una posibilidad de abrirse al debate y la divulgación acerca de la ciencia, así que me enteré principalmente por red de contacto cercano. Me enteré de Congreso Futuro porque mi mamá me comentó que iban a hacer unas charlas por acá cerca y estaban relacionadas con ciencia y con el futuro, aparte que tenían que ver con inteligencia artificial y muchas cosas que van para avanzar y al final es enriquecer un poco más mi conocimiento. Y encuentro que la programación está súper bien hecha porque todos los temas van ligados y apuntando al mismo final, que es como apuntar en tecnologías del futuro, inteligencia artificial, encriptación y más relacionado con la ciencia progresiva. Me enteré a través de las redes sociales, a través de mis hijos que son ingenieros en biotecnología, biología marina. Entonces por eso vinimos desde Limache a ver a Silvia, la bióloga marina. Me parece súper interesante, creo que son expositores de primer nivel, de todas partes del mundo, sobre todo con tendencias o temas muy innovadores que creo que de verdad uno le abren la mente, le permitan conocer otras cosas, así que yo invitaría a todo el mundo a participar. Me parece de verdad de muy buen nivel, estoy muy contenta también que se haga en nuestro país, porque a veces uno ve estas cosas por otras partes del mundo y creo que es una muy buena oportunidad para aprender. La variedad de temas que trata. Ya sea de ciencia exacta, de temas sociales, por ejemplo, más tarde hay una charla del trabajo, o antes en la mañana hubo una charla sobre el cerebro, si no me equivoco. Entonces esa variedad de temas hace que venga mucha gente, que bastante gente se interese tanto por la ciencia exacta, por temas sociales o también por las ciencias sociales. Entonces hace que el Congreso sea bastante llamativo y heterogéneo. Me parece súper interesante que se generen estas instancias, que se conversen sobre problemáticas que a todos nos incumben, que es el futuro. Creo que es una
Es muy bueno que sea gratuito. A mí me interesa mucho venir. Creo que los años anteriores había visto la programación online, así que ahora me entusiasma mucho más que sea presencial. Lo abierto que es, creo yo. Insisto que estos eventos suelen ser no necesariamente para todo el mundo, suele ser como de academia y no muchos tienen la oportunidad de venir. Y teniendo un poquito de información y un poquito de red social, uno puede venir y participar de estos eventos. Me interesó como venir porque la ciencia no es solamente como en lo tecnológico o STEM, sino como que estas charlas son como de todo, como que en todas las áreas está la ciencia. Es importante que puedan hablar expositores de todo el mundo que están haciendo ciencia de frontera, pero también creo que es importante complementar con lo que se está haciendo en el país, así que me parece aún más enriquecedor que haya científicos chilenos también expandiendo sobre esos temas. Y en general por interés, los tres somos de filosofía y los tres estamos interesados en cuestiones de neurociencia, neuroderecho, conocemos profesores que trabajan en el área, entonces son cuestiones que venimos viendo hace tiempo. A mí me pareció muy motivador como la forma en que nos presentan las alternativas de futuro, como las posibilidades que se nos abren y todos los desafíos que tenemos como humanidad en algún sentido para tratar de resolver los problemas que supone la tecnología y principalmente sobre la indagación en neurociencia sobre cómo funciona el cerebro. Creo que eventos como Congreso Futuro son importantes porque vienen expositores que te dan una nueva perspectiva de cómo va el futuro de nuestro país, cómo podríamos solucionar ciertos temas o relevantes para nuestro país. Bueno, me parece que la experiencia de poder ver, por ejemplo, a Werner Herzog en vivo y en directo, hablando sobre un tema tan importante como la verdad, las fake news y un poco como cómo nos estamos comunicando en esta era del conocimiento, es realmente un privilegio y una conversación que es tan relevante que en verdad deberíamos estar teniéndola todos, ¿no? Bueno, encuentros como este son importantes porque nos ayudan a comprender justamente cómo la interdisciplinariedad nos permite poder ir dilucidando y encontrando antídotos para poder enfrentar los problemas que se suscitan en el presente, ¿no? Y a partir de justamente algo que nos dijo el presidente de Rumania, que el futuro no espera, ¿no? Entonces la urgencia de estos encuentros es fundamental para poder llegar a tiempo justamente a encontrar las soluciones para los problemas del presente. Bueno, algo que rescato mucho es que se está transmitiendo a lo largo de todo Chile. Mi mamá lo está viendo en Payaco, así que le aprovecho para mandar un saludo, sé que está viendo esto. Y a la vez yo vine presencialmente porque dentro de todos los bloques muy interesantes de personas que vinieron, vine a ver a Werner Herzog, al cineasta Werner Herzog, porque además de admirar su carrera, encuentro que es una persona sumamente fascinante, sobre todo pensando en las lecciones que él da en torno a lo importante que es el leer y a la vez conocer al mundo idealmente dentro de lo que se puede actualmente a través de caminatas a pie. De esta manera uno puede tener de alguna manera un sentido de la colectividad y la realidad que nos rodea, evitando caer en fake news y todo eso. Bueno, y él, como él es documentalista, yo aproveché de traer, no sé si se hará como la lógica, pero yo vine con un DVD de Herzog, ahí se puede ver. Me parece que son muy importantes este tipo de eventos porque en realidad son un punto de encuentro. Uno cuando escucha Congreso Futuro te imaginas que te van a venir a hablar, no sé, de átomos y ciencia y cosas muy difíciles o complejas, pero yo que soy más del área de las artes y las humanidades me interesa mucho escuchar cosas que no conozco. Ahora es muy normal tenerle miedo a las cosas que uno no conoce, tenerle miedo a las cosas extrañas, a lo que no se entiende, pero a mí más que miedo me parece como una posibilidad, una oportunidad de hacerme más preguntas. Siento que son instancias que ayudan a tener una mayor perspectiva sobre la realidad misma, sobre muchas cosas que están pasando como en la actualidad. A mí personalmente me interesaba mucho venir a la charla de Werner Herzog porque mi acercamiento a él es muy desde su arte, desde sus películas, sus documentales, sus libros. Y yo mismo desde mi oficio como que, no sé, son cosas que ando buscando. ¿Cachai? Como que lo que acaba de hablar de él es sobre la búsqueda de la verdad en tiempos, no sé, pues de las fake news, donde todo está como sobrepoblado de información. Entonces, no sé, siento que son problemáticas que está bueno tenerlas así como en instancias reales, ¿cachai? En una conferencia, no como solo por internet, ¿no? En lugares donde se pueden
como que siento que esto puede tener mucho más alcance, que de repente solo, no sé, puedo encontrar esta información en textos académicos o solo en internet o qué sé yo. Siento que por eso, para mí al menos es importante venir, levantarme temprano y venir a ver aquí al maestro, así que eso. Considero que eventos como Congreso Futuro son súper relevantes para, primero que nada, reflexionar sobre las cosas que están pasando no solo en nuestro país, sino que a nivel internacional, poder cuestionarse desde la ciencia, el arte, cómo podemos trabajar en conjunto, y también es un lugar donde se puede reunir personas de distintas instituciones, personas de la academia, etcétera, y el estar juntos reflexionando creo que nos puede llevar a desarrollarnos mejor como país, así que espero que se sigan haciendo eventos así.